from a fan. Wewe ndio uwanja ama uko kwa bench. Unasikia from a fan. Tunafika kwetu. Haya, so mko kwa tunnel. Wewe ndio uko mbele. Mshika kamera, kuna mshika kamera anakaa hivi. Worst. Niko runa moja, hiyo ni worst. We are playing against Nakuru. RFU hapo Queens. Are you ready? From a fan. Uko kiwanja ama uko kwa bench. Unasikia from a fan. But it's not funny. Sasa tumeenda Kisumu kurudi imedisbandiwa. Remember now this other friend of mine was doing both and she came to me. Tuanze na the best is the easiest one. The best. Enough of them, I shout up the mouth. Enough of them, I say. Ladies and gentlemen, welcome to episode 56. Hey, of our rugby story. Kawangware ya ndani. 56. Na ni kama ni poetic justice, sema ito poetic. Kitu kaa hiyo tu. Tuko Impala na tuko na Cambrian. Plus ni Mkikuyu wa rugby. Unajua ni hard kupata wase. So Dago ni hapa. Dago ni hapa kangu. Unajua tuko ocha. Kama ni everything is working. Ajamuhori. Wamsbeg, karibu sana. Wazi, asante Philip. Ya jina tu kama limeona. Philip. Unajua nikwambia fun fact about Philip. Unajua Philip ile kuisha nimeruka nje. Unajua wapi? Yake. Mimi leo sifuati script pole. Wewe. Wama highlight yako ya wiki. Acha tu huyu. Highlight yangu ya wiki. Niko na tatu actually. Moja ni under 17 Starlets. Walichapa Mexico. The first football, I think the first football ever. Na kushinda game moja. Ya pili ni history limekiwa kwa NBA. Father son. Ilikuwa deadly kwa kama hiyo. Jamani huyu jamaa huyu anaona panga. Ya mwisho bana. Hii lakini nitasema ni last week. Bana wani walifanya ile kitu bana. Ni kitu ni kitu mbaya mtoto wako akikupiga lakini for 22 years is a long time. It had to come. It had to happen. Highlight zangu kwa hiyo. Mimi highlight yangu nilikuwa na chief akijaribu kukimbilia nduthi jana usiku. Ready. Chief ameva full administration hata ya 7:30 PM usiku. Red Hill tunataka chief. Huko ni wapi? Unatembea? Red Hill unajua? Najua lakini sasa karibu na entrance ya Nyari. Nyari si Nyari fake. Nyari yenyewe. Get see kuna chief alikuwa anakimbiza nduthi. Mswa nduthi anacheki mzee afiki. Sasa anajaribu ku reverse. Wao mzee alikuwa iko run. Ilikuwa small walk. With unajua vile mademu cross barabara. Anatembea. Hiyo ndio highlight yangu. Na kila saa tukiona hizi vitu funny. Na last week niliona farasi ikianguka kwa barabara ikajam. Lavi, yani hizi vitu zina happen. Ni Mkamba na kwanga na yeye shida yake Teddy Mudusi. Highlight yangu si highlight ni ujinga. Kerry on Thursday woke up and decided guys kuna Elgon Cup. In fact Elgon Cup iko second na squad ndio hii training squad ya 35. Sasa sijui watachuja aje na wengine maybe watacheza hapa. Sasa sijui kama Jerome akona drone bana. Anyway hiyo wewe Philip ulianza hii game uliingiaje? Kwanza tumetoast bana. Sipendi hiyo mgoro unakunywa nayo lakini sawa. Ni sawa, endelea. Sorry. Kuna fine. Wame hii game ulianza aje? Ni interesting sana actually. Back in 2003 nilijoin Nairobi School aka sorry acha niseme the Nairobi School. Unaona pigwa fine hapo jopa hata kwa gate imeandikwa the Nairobi School aka Pat. I think walikuwa na very long lasting tradition of rugby. Mimi nimetoka Primo nilikuwa msema end one mbaya. Sema tu jina Primo. Primo ilikuwa Thika Road Christian School. It's a good school. And one. Nilikuwa Thika Road Christian nikaingia Patch. So 2003 mimi nimeingia ninasema ambition yangu ni kucheza bake.
Handball, maendoano Come mbaya. Wale ni Kwa nini? hatari. Then school father yangu then alikuwa anaitwa Richard Wanjama. Currently sasa ni DJ Kafi. Allah. Akaniambia boss, hiyo takataka ulikuja nayo kutoka primary tafadhali. Ficho Hapa. Like, I'm talented. I play this game for. Akaniambia akaniambia kesho 4 p.m. 4 p.m. patane up school. Yes. Kulikuwa na picha handball ndio ilikuwa ina train wao. Ulikuwa unajua up school ni nini at that At point? that point sikuwa najua. Ndio part ilikuwa kubwa bwana. Exactly. Up school hata uwezi. At that time up where? Up where? Up what? Already the school is Abia. kuna section nyingine huko. Up school 4 p.m. So that was it 2003 tukaanzia hapo. Ilikuwa first drill ilikuwa kutoa uoga. Kutoa uoga ilikuwa running to me. Tackle. Run into me. Unatakoliwa. So ma form 2 wana train kutackle na nini. So wewe kimbia ovyo. Kimbia ovyo ndio. Kimbia ovyo ndio unasosiwa kama umelaniwa lesson. Sasa ilikuwa kutoa uoga. Mlivunjika ngapi? Sio lazima. Lazima. Run into me, the sadistic part about run into me. Yes. Ni ujui inaendelea. Inaendelea. Lazima wewe unakimbia tu. Unapigwa ni hivi. Na walikuwa plan. Wengine wana watch Kitu mzuri sikuwa mtu wa kwanza. Uliona? Uliona msao kwanza akimaliza. Ndio kwanza alifanywa nikasema hapa ule mzee atakuja. Haya acha nikaanze Na mlikuwa naanza na msemo mkubwa ama mlikuwa mshembigi ule alikuwa anaanza, si ndio? I think kila mtu anachokumbuka mtu wake first wa run into me. Wetu walikuwa Wafcos. David Wafula. Ule mtu wa first aliitwa. Na ni Teddy alimsosi. Teddy Salano. Une imagine the fear. Woga ilitoka. Woga ilitoka. Hapo tulianza rugby skills zikakaa mdogo mdogo. Na tukaendelea hivyo 1-2 from form 1. Now that's where now I started playing the sport. Form 1 nilikuwa tu interhouse, interclass. Interhouse niko interested nayo sana. Mulipigana? Interhouse sasa ulikuwa house gani? Nilikuwa Naivasha. Naivasha ilikuwa house tables. Yeah, so apparently they say mpaka leo kuna museum. Ukitaka kuona kubomolewa utake kuona the old structure utapelekwa Naivasha. Ni mbao. One structure ilikuwa nyumba ya mbao. Ilibaki just for purposes of so hizo interhouse ilikuwa mnachaguliwa from each form mnaenda mnacheza. Hapo ndo ulishaina ama? Bado. Okay. Form 1. Kuna na freaks. Unashainia nani? Kuna freaks. Pacha kuna Form 1 hiyo kierere peleka mbali. Uongo. Mbaya. Nothing really happened from 1 form 2 then now form. Nyinyi mlikuwa hiyo shule ili change. Mlikuwa wabaya mpaka form 2. Boss. From 1 form 2 nothing major. Hiyo ni nini? Hapo sasa unafundishwa tu skills tu, ku sharpen skills, ku tackle, ku pass ball. Alafu nyinyi ndio machia leader. Na nyinyi ndio machia leader game zote za Mzamba. Nyinyi ndio mko hapo mna instill fear to the opponent. Ukinyamaza hiyo ni Raboni nilikuwa na jana umenyamaza kwa blanda. Hivyo. So from 1 from 2 then now from 3 now is when now tournaments. Ya kwanza ni gani? Tournament start. Definitely Damupevu was at from 3 tournament because sasa ilikuwa like the team B. Ngoja kidogo. Amkuleta team mbili Fladi hiyo mwaka. Atujileta team mbili. So from 3 Damupevu unajua kuna teams una meet. Unasema hawa by the way next year hawa tuletea shida. Kulikuwa na chuo mbili. Moja ilikuwa Mangu. Kioko. Yancho waini. Hao tumecheza nao matona naona tu naambia guys hao ni kama wanakam. Watoka tukifika pa tukiva ile shati ya Bashiri watatuogopa. Second school ni St Mary's. Na kina Biko alikuwa anacheza sio time alikuwa anacheza main team. So once in a while that B team yao ilikuwa that bad. Ilikuwa as good, is a very very good competitor. Then from 3 kuna game tunacheza inaitwa incoming outgoing. Beautiful. So mlikuwa chapa kina Salano. Unachapa incoming fight. Atu fight aje? Hiyo game ni ya beating.
mnapigwa. Yes. Wamae kuna story yake personal. Yeah, incoming outgoing. Ni wazee vijana. Yes. Of course. Sasa unajua now the wrath from for the guys who are leaving, kulikuwa na a few players. Hiyo time coach alikuwa amekama, alikuwa na break hiyo culture ya ati the main team is only form 4s. So akiona form 3 anacheza poa, anamuita. Wacha tucheze hii game. Hii game mpaka tukasema guys wacha tukue washarp kidogo tuambie mamode ndio wakam kidogo. Wakam tu ndio wa prevent nini si happen. Violence si happen. Form 4 ka get wind of it akasema ni hivyo. Tutacheza game. Game tukacheza. Akasema sawa, hizi shati mtakujia usiku. Incoming outgoing by the name itself. Ni when kama mine 4. The number 4. Chukua shati. Unapatiwa anafaa kuhand over hiyo shati. After ako satisfied. That unaweza manage. That unaweza manage shati. Hizo viatu anayaacha. Smart sana. Boss. Hiyo kitu I think bado nakuwa na PTSD kutoka hiyo. So mlienda kwa usiku. Keja. Unaenda kwa ule kwa mpenzi wako. Whichever house yuko kama ako Kirinyaga huko at the end of the school unaenda. Kama ako huku chini kabisa mass lazima ukujie. Na ukienda unapata kuna watu wanakungoja ama ni yeye. Yeah, solo. Na kama ako na invited guest. Kama kina Saka wako hapo. Kama kina Saka wako hapo. Ako na invited guest. Wako allowed. Hakuna kitu tunaweza sema cause to them bado wewe ni raboli. Kina macho red. Yes. Tulipigwa. Wow ama ile viboko. Sasa unajua since they got wind that soka kwa mamode. Tukipiga huyo kijana kukwe na any evidence kwa sura. Mode the next day atauliza blanda ni nini. So lala kijana. Na kama ndio Sunday, iko Sunday. So unapigwa Sunday unaenda kukalia nini Monday. Boss. Tuligotwa. Tuligotwa. Hiyo the next 2 days tulikuwa tunatembea na pillows. Ndio kile kwa kiti ukae chini juu. Tulipigwa. We do not advocate bullying. It's very bad. I don't know which camera gani ina terrible. It's terrible. Do not bully young men, but have that culture of incoming outgoing. Get the shot, but do not beat them. Thank you. Form 4. We broke. Sasa tumeingia sasa sisi ndio main. At that time now there was a change also in guard because now the coach who came was Foxy. For the first time in my life during my rugby tuliingia camp. Camp ilikuwa chuo. The holidays. Now mulienda home for a bit. Watu walienda midterm, mkabaki shule. Si tukabaki chuo. So that hiyo time Fladil ilikuwa inachezwa January. Feb, end of Feb. So si midterm iko hapo Feb. Midterm sisi tulibaki. Tukabaki. Tukatrain. Kila mtu alibaki, mlikubali. Everyone. Fox is a very convincing human being. It's true. Unaambia form 4 kila mtu wa chuo wa team baki. Tukabaki. Na chuo pia ikajua chakula nini sorted na dose nini mko sawa. Nimepiga midterm yenu safi watu wamerudi tukasema sawa tuko ready kucheza Fladi hapa pala. Tukakuja. Tukacheza game ya kwanza tulicheza na Dago tukashinda. Game ya pili tukacheza na Changes. Hapa hill. Hapa. Kulikuwa na hapa hill mahali. Ama ilikuwa Upper Hill then Changes. Changes kwa final. Ilikuwa 4 weeks. Ilikuwa na Mangu wapi? Mangu ilikuwa semi. Yes. Ilikuwa hapa Mangu Changes final. Yes. So ilikuwa 4 weeks. 3 yes. So Upper Hill. Amcheza Dago. Upper Hill, Mangu Changes final. Mimi sijacheza game ngumu kama hiyo ya Mangu ya semi. Tulishinda gani? Nilikuwa nacheza lock. Omezi hajaita everything. 4-5 lock. Si hapo una feel uzito ya front row ya front row akina Mabo, Shori, akina Matuino walikuwa locks hiyo time. Because front row ilikuwa Kioko, some guy kwa huka alafu msemo mwingine. Then Rayo alikuwa number 8. Yes. Alafu alikuwa na msemo anaitwa Chalo na msemo mwingine anaitwa Uhuru.
back rows. Boss, ushaona mtu anatoka kama risasi kwa line out. Chua, like una compete na yeye lakini unasema ai buda mzee anatoka, mzee anarushwa kabla mimi bana. Refa angalia mzee anatoka kwa ground kabla mimi bana. Alikuwa anatoka kama risasi. Kasema sawa, tukashinda hiyo game. Finals for us was easy. Yeah. Cause I think Foxy pia alikuwa ametu breed in a way that alikuwa ametuambia, my guys, your hardest game will always be your semi-final. Yeah. In the final, it can go either way. Yeah. But mnaweza muombe mjibambe. So that was, hiyo ndio ilikuwa culture. Ninja kids, semis was actually hardest kabisa. So changes, there was nothing to talk changes about. at the good thing back in the day, it was an alternate. So tuseme even years patch ilikuwa inashinda tona zote. So ukiangalia 202 tulishinda Fladi, 204, 206. Akina nani ndo waliharibu? Akina simu ndo waliharibu hapo. Ilianza. Wewe unajua aje ulianza wewe? 96 tulikuwa hapa. Ulianza wapi? 96. Sio alishinda. 96. Kina Racha alishinda 96. Alafu tukaribiwa hesabu. 98 tuliharibiwa hesabu 98 na 2000. So even years, watu walikuwa wanajuanga even years ni patch. Odd years changes. So hiyo even yani hiyo ilikuwa imewaingia. So walikuwa wanajua hata kuja kwa hii game hakuna vile. Tradition iko set. Hiyo imeisha hivyo. Kuna video YouTube ndio ndaishare. Kuna video YouTube mahali Abdul wa gota ilikuwa ilikuwa mingi. Ilikuwa mingi. Ilikuwa convincing. Kuna mtu alikuwa changes. Alikuwa hebu niambie kama unakumbuka mtu wa changes. Mimi sikumbuki mtu wa changes mwaka yetu. Nakumbuka changes. Hata Seda kwa mwaka Seda iko 207. Seda kwa 206. Moving on swiftly, Ndio hiyo. Mangu bedhe hiyo semis walilia. Wakasema kumbuka historia ya kulia. Hii tumwakulia kiapo. Kumbuka historia ya kulia itakuja rudi. Kiopa alikuwa na machozi. Walilia hapa tumwagota mbaya sana. Kicks. Akasema sawa. Haina mambo. Chawaini. Walilia. Unajua hapa kuna kwa impala hapo. Watu wanamuacha na wao. What's wrong? Bas, Fladi tukashinda. First tournament tumewin. Then now tukaenda into sevens. Because sevens was happening in the first term. So sevens ilikuwa first term. Ilikuwa first term back in the day. So first term na shows tukaenda tukapatana sasa na watu wa unajua watu wanatoka Nduki, watu wanatoka Kehuti. Wase wa Western ama kautana hiyo ndio place bedeni nilijua Waves. Samuel Wefua. So in Mombasa walikuwa wanapiganga huku nyuma, imepiga huku nyuma. Waves bubble sijui nini. Wameka tu majina funny. Kwa short. Yes. Ilikuwa Waves za Salamba ilikuwa kitu pia kwa short yake. Hawezi kwa idadi hata wewe pia. Kwa short. Manze hiyo sevens. Tulipa hiyo ndio pia nikajua kina Gisore. G-Dog. Hiyo time ndio walitugota semis ya ama quarters. Ya Nashos. Hiyo time walikuwa wamepoach Gramu Bunyasi. Hiyo squad pia imejiendea ya Maseno. Julikuwa G-Dog, Bunyasi, Oswago. Yes, Oswago pia alikuwa kwa hiyo team. Kwa 15 sasa Ngesa alikuwa kwa hiyo team. Jose Ngesa alikuwa kwa hiyo team kwa 15. So sevens mlipigwa? Sevens tulipigwa huko quarters huko chini. Wacha niongeze kidogo. Pacha iko na sevens. Kabisa. Aje? Fox walikuja kuzidi tuanze sevens. Sielewi. Unajua nasema time yenu ni kila juu patch. Time ya kina time yetu. Patch changes. Backs ilikuwa 27. Ama backs juu walikuwa kusongana hapo. Tukimaliza hapa, enda ulize namko sasa it's a sevens patch in high school. Hajaicheza. 2001 Sio ilikuwa I think ni sisi na kina Teddy ilikuwa so first is a sevens. John Andrews mlishinda John Andrews kila saa. Alikuwa na sevens. Ukiangalia sevens team ya kitambo ilikuwa patch na changes. Alafu mse mmoja. So sevens was that. Kuna story tuwapigia after the show. Ya vijana Kasaurina. Ya vijana. Kasaurina. They went to the beach in Kasaurina. Vijana Kasaurina. Anyway, teenagers ndio sawa. Bas, second time kaingia, second time sana ni 15 tournament. Prescott ama now Prescott na now Provis internationals. So Prescott nakumbuka kuna game ngumu nishaicheza. Shule ilikuwa inaitwa RVA.
Rift Valley In Academy. RVA. Mlikuwa mnajua? Wow, huko Kijabe. Mlicheza nao damu pevu ama ilikuwa first time? Nakwambia pia hao tulicheza nao damu pevu. But Damu Pevu walikuja. Damu pevu walikuja. So mlikuwa mnajua mzungu si msoft. Yes. At least mlikuwa na hiyo idea. Walikuwa na namba 8 mwingine, mimi mpaka waliona kumkata hiyo sura. Mse ako high school lakini ni kipara. Bald. Na havai headgear. Havai headgear gani? Nani Mungu. Huyo jamaa aliingia ground na dogi na shuka. Bas. Tukasema ni mwalimu huyu. Huyu ni mode. Huyu ni mode. Hakuna mwenye anacheza. Huyu ni mode. Wacha change. Chato kiwao. Huyo jamaa na wao. Bilodongo akona Bilodongo akona mtini mgosi. Ana kipara bana anakaa kama nini proud food. Mbaya sana. Proud food. Tafeni picha proud food. Alikuwa scrum coach wa Boka lakini anakaa hivyo. Kwa high school. So yeah. Mlienda kwao. Mlienda kwao. Kwa Kijabe. Mlishaicheza ground soft kayo? Hapana. Basi. Hapo first mlilose hapo. Wacha hata kwanza nikwambie hata kumgezo tulifika ground ya first tukaambiwa guys you're not playing here. You're playing here. Up. They have field. Your pitch unasema this is under renovation. Tuko in renovation. Renovation kweli hii. Niko sure. Hata sponge Mnatoa players. Na umekuwa akisema hapa naweza penda kusambwa. Kumbe huko juu kuna kusambwa. We Okoa. Hakutuokoa hiyo day. Mlipigwa? Yeah, of course. Hiyo game tulilose. Hiyo alitugota. Waligota 96 ama 360. Walitugota smart. Na ni kika tu. Walitugota. Kuna ile scoreboard na physical. Yes, physical aspect. Yes, hiyo physicality aspect. Scrum downs mlipigwa zote. Hiyo alitupiga. But score inaisha ilikuwa 93 ama 96. Shoulders zilikuwa zinauma. Tukirudi kwa hiyo bus kwa pararira tulikuwa tumekaa tu hivi tu kila mtu ako we. That is a nightmare. Hakuna sababu alikuwa anataka kuingia game. Hakuna. Unaingia wewe. Wapi? Wako sawa. No coach, they are okay. Nakwambia Rafa nimekufunjia story na kuni. Rafa anyway. So bas. Hivyo tukaingia Provis. Provis sasa ndio tukapatana nao akina Dago, Upper Hill, alafu Saints in the final kwao. So Saints. Nani alikuwa champion yote nasho? 205 was who? 205 ndio alishinda kwetu. Maseno. Hapana ilikuwa ilikuwa timu ya West. Yala. So hapa ilikuwa timu moja yetu. Iende. Ilikuwa timu moja yetu. Yes. Winner ndio anaenda. Na the last deciding game iko wapi? St. Mary's. Na mademu wote. Kina Paris Mkoko. We. But already mshacheza RVA so mko sawa kizungu shaingia kwa kichwa. Na tunajua kizungu. Hapana ya mademu. Boss. Kuna challenge unasema. Hii ni gani? Washajua jina yako wanataka kuita jina yako na shaka. Sijazia kumbusha Wamae RVA. Ilikuwa Saints hapana hiyo game ya Saints. Hiyo game iko RVA ilikuwa game ya Saints. Wale mbio Wamae has sexy legs. Utanokona. Wacha nikwambie the story after. Solution hiyo ni game lakini Wamae unajua Sunday patch kuna vaga trousers. Wameva short. Hiyo time yote. Aliambia nyinyi mnanijua nini? Mnanijua. Mbona hivyo wewe. Zimina watu nice. Alikuwa anauliza hivyo watu ati why short my guys have sexy legs. Mimi ilikuwa high ball nikamwambia nice ass Martin. Ona ball. Bas, kwisha. Wamae ulikuwa atuambia wambe Saints. Hiyo time Saints ilikuwa na kina Tagana. Ilikuwa na kina Aleki. Biko didn't play that pro. Biko played center. Ilikuwa na kina Horse. Ilikuwa na walikuwa na back mwingine anaitwa Adisu. Yes. He was I think Ethiopian. Asijui alienda ngapi. Maybe already home. Probably. So yeah, walikuwa na very good side. Bas. Sisi tulikuwa tumetrain tukasema ma guys hiki hapa tumekula na shows. Sasa nani Fox ametupiga talk. Unajua ile talk ya my guys the last time Nairobi School was in nationals was 10 years ago. 96. You guys are the ones to make history. Amwatolewa Brevard dot of the ring. Kuna amaka unasikia hiyo ngoma. Kuna matatizo hapa guys. Haunge lose hiyo game. Guys. Haunge lose hiyo game. Muka kitu ndani nations. Yes. Nations. Tukasikia fununu tukasikia. Tunaambiwa nations iko wapi?
Mangu. Kia Central Province nani amequalify? Mangu. Wamekuwa kingojesi. Host na kisha kuna bush ndani. Hizo ni team tulikuwa tumemeet, hatukuwa tumemeet na Mangu yet. Prescott because Nations before Prescott. Mlikuwa same pool. Yes. Yes. Pooling zikatoka. Pooling tulikuwa pool moja na Mangu. National ama Nations. Nations. Prescott tupata nao knockout. Si nini? Hatukuna Nations pana knockout. Nations pool. Nations pooling. Game 1. Mangu. Nairobi School. Naomba nikwambia kuna game ngumu nimekumbuka. Nilikwambia. Kiapo. Haya. Boss, hiyo game walitugota. Hii ni game 1. Kenya mimi nakumbuka tu. The only thing I remember, hiyo game Mangu alikuwa na pitch fulani. Inakaa hivi iko slanted. Lakini Kioko alikuwa anajua. Wanaanza wakipandisha. Wakitos. Wanachoose side ya kupandisha. Wanachoose side. Wanaanza huko wanapandisha, second half wateremkie. Kaambia si hatujui. Si hatujui hiyo trick. Walitugote hiyo game. Kenya mimi nakumbuka tu kutoka hiyo pool game. Kuna mali fullback wetu alikuwa anaitwa Wafula. Alibreak. Ametata ametoka watu. Naenda Luagotero. Rojo Gadhumbi alimkata bench, unajua bench iko hapa nje ya touchline. Alimkata akamcombine huko kwa bench. Wewe niambie ni sababu gani ataingia hiyo game? Mmepigwa mzee first half. Naona Otero wenu. Boss, wao ndio Otero wetu. Bana wafukoza kwa mpira hapa nyuma na tunajua. Unajua bana Rojo kama alikuwa anamwangalia hivi akamwambia huyu jamaa target lock target. Alimpiga X marks the spot. Alimutandika. Mimi venye aliamka mimi nilistuka. Aliamka kwa sawa lakini hapo alifunga shop. Kiwaina keka kiku kwa shiki kitu. Hii game tulipigwa. Na akishika anaipiga. Akishika kick touch. History. Alafu inatokea hapa. Inakubreak staki tena. Bas. Fast forward. Tukacheza na Musingu, kapiga. Tukapatana na Musingu ilikuwa ni nani? Akina Katlo. Indimuli. Tulipatana nao I think semi final not wrong. Semis. Fununu tumesikia hii side nyingine? Final tena. Nani mwingine nani amekuja? Mangu. Wafu sasa inabidi muongeleshe. Tukaambia na magazi. Hatu ni kama walichukulia kiapo lakini hii kiapo lazima tuivunje leo. Nitakupigia story ya msi alikuwa hiyo tona lakini on a different capacity. Haya. Nasho tukaanza tukasema Foxy akatuambia guys, hii game mkishinda toss. Chagueni side. Wacha cheza na akili zao pia. Tukachagua side. Wakati kiki tuko na pia wameingia kabaridi. Watu wame so lazima tumia lugha ya jenzi. Kabari. In fact, na mwe kulikuwa ref alikuwa mlami. Alitaga front row na captains. Sasa sisi front row tujue nini alituambia nini. Nani alikuwa anachukua toss? Ilikuwa Lugano mama Seti. Whoever it was, but anachukua Genes Kioko. Yes. Toss heads Nairobi School. Yours side. Kioko anashtuka. Akaangalia Ametupata. Side huku chini. Bas. Hiyo game ilikuwa ngumu. Kitu nakumbuka tu nilikuwa from the pool game nilikuwa nimejiambia the only thing nataka tu kudo nitoke hiyo game kama nimebeat ule opposite man wangu. Na mkule wa Fladil alikuwa anatoka Karisa Uhuru. Nitoke tu kama nimembeat kwa line. Hiyo tu hata kama ni moja tu nitatoka hiyo game niseme mimi niko satisfied. Hiyo game nikaiba line out ya kwanza. Nikaiba line out ya pili. Kama kijana leo nikao umelala. Nikao umelala. Hivyo tukashinda game. Tukashinda siwezi kumbuka score but it was close. 12-13 ilikuwa 1 point. Nakumbuka kulikuwa na mall tumeleta tukaingia kila mtu. Yo all 15. Hiyo time kulikuwa na nini na documentation. Juu hata wenyewe is a very
is a very humble diplomatic person. Diplomatic. Tulipiga mangu na movie yao kwa line out. Yes. Tukaita Kerenyaga. Walikuwa wanaita kitu something. Yule siwezi sahau. Hadi ilikuwaga si main jumpers wako hapa na batu wako podia tu. Anashtua anarudi nyuma. Anashtua tena alafu anaruka hapa namba 6. Bas. Tulifanya the same thing. Na hook akaneili. Sasa hata mall. Kila mtu ndani. Kila mtu ndani. Na inapanda. Ilikuwa mteremko. Second half ni mteremko. Inaingia. Sasa naangalia unaona ndio huyo Lukoyo ndani. Lukoyo ndani. Kidogo. Tumuzeti Lugano ndani. Tumuzeti Lugano ndani. Ndio Wafcos ndani. Wafcos ndani. Hiyo ball Joyce sema nilikuwa naangalia Juve nasema hiyo ball ikitoka hapa. Hiyo ni hivyo. Tulikuwa kwa peke yake. Solo. Kumbe ball hapo ndo mlishinda game. Tukashinda game. Last play ni hivyo. Last play. Nationals. Yes. 206. After 10 years. As Fox said. Yes. 1996 to 2008. Haya. Ndakupigia story ya mtu wa shot put. On the side. Ndakupigia. Sasa ni 206. The good thing about 206, what I remember about 206 was actually my first stint at club rugby. Imagine. Wapi? As a form 4. Because your time Foxisi alikuwa Nondis. So we did there was a tournament called Easter Blackrock. Yes. Kwa one day tournament ilikuwa na hold hapa Queens. Na watu tulikuwa na kuleta tournament players. Yes. So hiyo day Foxi akasema wacha nilete a few guys from Nairobi School who have a feeling of club. So mkachezea Nondis. Tukachezea Nondis. Hiyo shati ilikuwa kubwa bwana. Unajua si shati ilikuwa big. Hapa shati tako inaonekana ziko. Nakumbuka from that day and I recall very well. Tukiingia tu Queens. Naangalia hivi naona watu wa KCB wakichange. Sasa hiyo time tena side wameleta kina Franklin Amiani Stooge. Wameleta Make Mitati alikuwa bold. Mitati. Mwanja alikuwa area ama alikuwa travel? Mwanja hakuwa. Alikuwa ametravel. Andrew alikuwa. Andrew hiyo time alikuwa piga body ya mata blue. Yote amejipiga hivi. Ukaanze. Nikasema uni Andrew wa kupiga bola na kifua. Hiyo back in the day. Lakini akishika. How get back in the day. Hiyo ndo nakumbuka tukacheza nao akina Ano alikuwa kwa hiyo team. Akacheza na mwanzo tumejituma mimi akina Lugano tumejituma. Mpaka after game tuli lose. But crowd walijazika kwa sababu walikuwa wanajua ni watu wa high school nini wamepatia KCB a run for their money. Hiyo time KCB ilikuwa at peak. Kwa hiyo ndio time walikuwa wanapiga 3-peat yao ya first. Piga hiyo ndio time pale ilikuwa naomba hiyo sasa hiyo wapi. Yes. Mpala pia tunakwanga. That was a stint at club rugby. Hiyo kitu inaferudi mazee. Watu wanafuata. Bana, get exposure. So that after that Easter Blackrock, hiyo ni first time tukarudi sana na shows tumeingia second term. Kashinda. We're coming now into Prescott. Now playoffs. Who are we meeting again? Mangu. Hapa. Wame travel kutoka huko. Wamekam. Hiyo game nayo walitugota. Ngoja mlipigwa semi ya Prescott. So nyinyi na rat same. Bas. Bana kile walitugota, kina kioko walitugota. Walikuja. Ushegota hadi sasa kuja. Ilikuwa hapa union. Hapa. Semi. Walitupiga. Walitugota. Hata wanaambia guys, hata mtuhurumia akanambia guys, hata tuachieni moja. Sasa tuachieni bude ilikuwa nungu. Ngoja, hii Prescott ilichange, hakukuwa na home advantage ya semi. Ilikuwa na playoff final ni hapa RFU. Bas. Hao ndio walishinda Prescott hiyo mwaka. It was their only trophy that year. So walikuwa wanatuambia tuachieni hiyo moja kwa sababu na shows wali lose, Fladis wali lose. Na wachezi sevens. Na wachezi basi. Walitugota hadi tukakota kizusha kina Isindu. Wasipige hivyo tena. Samu Isindu alikuwa kwa timu yetu. Alikuwa nao from 3 amecheza timu yetu match machine. Usikubali watu hao. Umegeuzia Isindu, usikubali ujinga. Hawa usikubali kabisa. Sisi tushamaliza. Sisi tumemaliza yetu. Sasa hiyo that August ndio kulikuwa nao under 18.
In fact, Wamae anapangia story vile. Hata ina highlights inasonga. Nikwambia nini wewe? Very nice. Under 18. Yeah. Under 18. Under 18 tukaitwa trials. Tulitwa trials hapa. Tulikuwa na runnings nini games nini kuruka ku height nini safi. Haya. Tukashortlistiwa. Ilikuanga chuo inaambiwa alafu unaambiwa. Sasa August holidays ilianza training. Training ilikuanga Sadili Oval. Hiyo time hata Kenya Sevens walikuwa na training. Sadili Oval by the way. Wamehold wengi sana huko hivyo. So yeah, training trials that training za under 18 ilikuanga Sadili Oval. Coach ni Polodera. Science. Your body height and your ankle. Man, hey, your tackling technique, you just need to drop a bit low. Nikwaya, sawa, haina mambo. But inakupatia a lot of insights zake ni extraordinary. Like so unaanza kustudy rugby sasa. Study rugby. Unaanza kujua kwa nini nafaa tackle low, kwa nini nafaa niamke as quick as possible. Like unaanza ku understand now the game down up. Yes. At a very good elementary and basic level. Make team. Umeshtuka. Unajua hapa ile umeshtuka elementary and nimezoea wa Mike pap. James hii story ya elementary and basic level. Hii ni story ya hii ni ya job. Wacha endelee nini? Bas. Make the Benjana float. Elementary and basic. You know. Make the final. The final squad traveling was traveling to Casablanca, Morocco. Kumbuka sasa tuko form 4. Passport nini? Tumeget hizo vitu zote nini. Kulikuwa na TM sijui alikuwa anaitwa nani. Siwezi kumbuka jina yake. Tutaipata. Haya. Passport tumeget nini kama kawaida. Unajua alianza kitambo. Kenya Rugby ilianza kitambo. Hadithi. Pauko pakawa. Walianza kitambo. Ndio ile story. Casablanca. Sisi airport hapa mashida ilianza hapa. Tumepark nini airport. Boss, tulidoze airport hiyo day. Vijana mulilala kwa airport. Tulidoze kwa airport. Hiyo day mpaka wa leo Polo nishindo kuuliza. Wamae, Philip, how is your mother? I remember she called me on that day. Unajua mimi ni underage at that point. Na under his care. Anashanga kwa nini unaona watu hiyo wamelala kwa airport? What do you mean? Rudisheni watu hii home. Na mother ni mkali. Mother ni mwalimu ni mbaya. Tukarudi tukadoze somewhere here Ngong Road. Following day tukatravel. Tukaenda Morocco. My first experience internationally. Na nikanyi wote. Sasa hiyo team iko na now the names nilikuwa na mention akina Ngesa, Lugano, Host now Adisu, Kombo. Yes. Kicks na Chewine walikuwa. Kasa ako. Mangu aliretain team yao ndo za East Africa. Kwa East Africa. Kwa sababu ilikuwa at the same time. Kulikuwa na East Africa Championship na sasa kulikuwa na hiyo. Sasa part of the wale wamechaguliwa tukaambia shieni, wale wamebaki wende East Africa. Tukaenda huko. Casablanca tuligotoa game zote. So mliland come and a game. Cause tuliland on Thursday, game ni Friday jioni. Boss. Na ujue hiyo time tulikuwa ni kama Kakamega alafu direct. Ilikuwa Nairobi, Dubai. What? Yes. So mlipiga kitu ka 7 hours. Boss, mimi siwezi kumbuka lakini zilikuwa mingi. Cause pia Dubai kulikuwa na layover, haiko ati change ati okay, plus uongeze mlilala airport hapa. Yes. Tumeingia game. Hiyo ni stress na mjai travel. Hapo wase wengi sana ilikuwa first timers kwa ndege. Yes. Already anxiety at peak. Nini wewe hapo uko hii ndege. Casablanca ambulance inakuja nini basi. Tukaingia Morocco sisi tukapigwa tuligota. But mliona Morocco. Tuliona Morocco. Kwa sababu iko hiyo tour.
Yes, Oswago alikuwa hiyo tour. Kuna sisi alikuwa nayo tumepiga hiyo time I think Nation alikuwa na hii inaitwa Buzz. So alikuwa amepiga matisho ma long sleeve blue na grey. Tulikuwa na dress code pia. Ilikuwa fiti. Outside the pitch. 2 hours. You guys saw Morocco. Yeah, we saw Morocco. Mlikuwa Rabat ama Casablanca? Casablanca, Morocco. Tukaanza kuja na ideas smart. Magari na France haiko mbali, tunaweza swim tu hapa. Nani hiyo? Nani magari kumkeni bana, tuko 18 years old bana, hata hatuna vitambulisho. Guys, mngekuwa wala za Marseille mnachoma France hii. Mbaya. Philip, to move on sasa, tutapiga story hapa nini? Tungisa transition to club. Ndio hiyo. Tumaliza high school. Memaliza. That was it in high school. Under 18, that was my first international. Na ulisoma? Yes. Ni important. Yes. So in 2007, I had now my first stint in club rugby. Now KCB rugby was kuna mse tulikuwa naye primary school, alikuwa anaitwa Ian Driga. I call him my bigger brother cause na bro wangu alikuwa the same class na Bolt. Walikuwa class moja. So ile Bolt ni mzee. Ni mimi waita bigger brothers wangu. So your time I was contemplating on which club to go to because I played for Nondis, remember. Na Fox ashakupatia contract ya Nondis. Yes. So I need nilikuwa najiambia hiyo commute ya kutoka Kasa all the way to Jammu. Ulikuwa kampo wapi? At that point kwa kampo 207 just immediately after high school. So at that point najiambia sitaki kwanza kustress mother na story ya Ferrari nini kufika hivi ona wifi Ferrari. Sorry guys, Ferrari is fair. Si team ya F1. So Valiacade, Gen Z ni Valiacade and Lavington. Ferrari is fair. Not the car your dad owns. No. It's fair. It's a lingo for lingo, fair. Thanks. Hey, lingo. Lingo, bro. Biga kaniambia kwa nini uende Nondis? Na kuna club tu iko hapa Save, hapa KCB. Naishi Kasa. Bas. So it's just before Muthaiga. Niko sawa. Ngambia twende. So nikaingia KCB. Kingia KCB group yetu ile tuliingia. Tulipata akina Benja alikuwa ametutangulia the year before. Ule msali aliyeshinda national before. Sasa hiyo mwaka tuliingia mimi bwana alikuwa anaitwa Aaron Jabungu tiko. Na ndio maana kuna story ya shot put tunapatiwa. So unajua mimi sikia sasa story ya shot put sasa. Mimi nikimwona hivi walikuwa wawili. Namuuliza buda kwani KCB kuna timu ya shot put? Tulipigana yeye na Hana Tyrese alikuwa anacheza shot, alikuwa tupa shot put na shows kucheza rugby gani hivyo ndo tuliwajua sana represent Nairobi province, so whole Nairobi province. Sasa ilikuwa Nairobi, yes, mna rugby timu ya shot put, timu hockey au what, alikuwa na kam shot put. Tyrese na nini na Jabu na KCB 207 kulikuwa na remember that time kidogo. Shule yenu mlikuwa na hiyo shot put? Hapana. Hapana na show. No, nasema walitoa wapi hiyo kago? Tumesikia shot put hapa. Naona alikuwa wawili. Na alikuwa wawili. Tyrese na Jabungu. Wallahi sikumbuki. Wala wao wanafanya shot put na kumbuka tukija ku train, akina Jabungu kuja kutuambia sijui forwards hapa mnafaa kudulia. Tutashangaa sana nani hawa? Ni shot put. Watu wa shot put. Walipata hiyo sasa ndio nashangaa na sijui alikuwa shule gani. Mimi walikuwa Fafa. Walipata shot put walikuwa na shot. Walienda Gikomba akatengeneza wenyewe. Jui. Lakini wewe jua walirepresent Nairobi. Wakakuja wakasema wakaangalia Nairobi kwa na watu wa rugby ndio. Watu wa rugby. Tutakaa nao. Tulikuwa nao nyuma ya basi. Ni majanjezi. Na majanjezi tutakaa nao. Tutakaa nao. Kuna ngoma tiko tufundishaga tulikuwa na allowance, na allowance aje. TM namna gani? Alikuwa yani Jabungu hype man ule nimempatia tik. Ule nimempatia tik. Kwa klabu nampata KCB na ndia tumejoin pamoja haina mambo. So remember that time Fladizo ilikuwa inachezwa January the season opener. So this was ya mvua. Yeah, January December. Umemaliza shule November, December umekula holiday. Jan mwisho uko. Jan mwisho siko Fladi. Jan nimepiga trials like the first few weekends. One thing I remember from that day, niliingia nika introduce you like, vipi naje
kuna watu wageni wamekuja hii club. Introduction niko like Jabungu akapiga yake. Kana mseme kitu. Ukijiintroduce sema kitu. Ni wazee wa clubs. Unakumbuka nilikuwa nimeona akina Emitati, akina Alubaka, akina Studio, the faces are familiar, but the names bado. Akina Ogot nimewaona. But umecheza against hao. Yes, nimecheza against hao. Mimi kijana damu moto. Kasema hapa na jina naitwa Philip Wamae, nimetoka patch, naishi Kasa, nini position ni lock ama back row. Kasema sema kitu. Nikasema nimesikia hapa kuna mtu anaitwa line out master Anthony Ogot. Akaya akijua mimi akitoka akingedia hivi mimi ndani. Bas na hiyo niko sure mpaka wale Ogot hiyo nikumbushe hiyo kweli school kama tulisema line out master. It's important. Yes. Ni important. Nina recognize yuko. Lakini akikaa hivi Zuba. Sisi ndani. Ulifanya the same. Wapi? Hizi mimi yangu ni wakucheka. Ikitoka kujanga hapa Oscar alikuwa hapa anatusumbua. Yes. Osir. I've heard of him, but he's very poor. He's very poor. Kick the ball to him. Hivyo. Lakini nilio hiyo hat ya after you will regret your statement. Of course, at some point you regret it. Sababu hapana. The good thing about training, hakukuwa na training haikuwa na that unless you push it to that level. Sad. Hiyo time squad selections inafanywa Fladi. Imefanywa, nimeshortlistiwa niko ndani ya squad. Game ya first tulicheza against Impala. Nika kila mtu Impala, mimi na Impala ni kama inaogana marriage. Bana. Hiyo game unajuanga one thing nakumbuka nilizimwa light. Game 1. Na ninakumbuka ilikuwa Hawk. Kevin Umbuge senior. Alinipiga ngumi. By half time nilikuwa nimefura. So hiyo game Ogot alianza off bench. Tanka alisema acha nianze na my attack nione Kenya damu moto nini. Nikaanza hiyo game nimecheza fiti some minutes after hiyo mole ilikuwa mali hapa. Najaribu kudrive mole. Na ione ikikam. Alinirarua nikamwangalia hivi nikasema ni sawa. Haina mambo. Alikuwa form 4 wenyewe ama alikuwa? Alikuwa form 4 wetu. Nimefura. Lakini half time. Tanka kana this boy cannot continue. Ogot you're going in. Ogot akakama kanaliza chief. Nani amekupiga ngumi? Kibuda. Unaona ndio vile unaona kwa mzee unaambia ni yule. Hakaliona kipoint. Akiona ni yule. Gas. Hiyo ndio ilikuwa Fladis for me. Hapo ndio ilisha. Na funny thing history yangu na Fladis imekuanga hivyo. Injury. Like Malizangi Fladi. Hata nikikam later on nikiwa captain. Simalizangi Fladi. Hii kiwanja inakuanga na usiku, upendangi usiku. Usiku ni kama amina usiku. Hata 22 bila tazi. Mkiona nina complain. Ninajua. Hatumalizi game. Tuwapelekeni Wednesday. Hivyo. Haya. 27 hiyo time ndio KCB walikuwa na complete 3-peat yao ya first. Because hiyo time league ilikuwa inadeterminaniwa na points. Ilikuwa league. Yes, ilikuwa league. So hiyo time nilicheza Kenya Cup, I think a few games. The first year. So Fladi Kenya Cup. Yes. Kenya Cup a few games, but nakumbuka the last like 3 nilicheza ESS. Because huko ndio nakumbuka nikipatana tena na kina wale watu wangu wa Mangu. Kina Kioko kwa Strats wakipandisha Strats. Wakipandisha zao Strats from ESS to Kenya Cup. Walitushinda hiyo game. Kaambia ni sawa, haina shida. Tutapatana Kenya Cup. 28 tukapatana nao game 1. Sabini hao walikula. Kioko sema na wale guswa kitu anaambia the punch back. Tombia sisi. Fight. Boss. That was now 27 to 8. Now 27 to 8 there was also a transition in the coaching. Because now I think Tank alikuwa ana face out to 8 Bilgithinji. Arsene Wenger. Sasa Bilgithinji alikuwa ameamini young blood. Unajua young blood. Hapo ndio the majority of the players who came to win
Yeah, the next the the five, Kenya Cup. the five pitch, Yes. man. Yes. in the next- Actually before that. Before that. Before that. Ile kurudisha ile moja Ile before. kurudisha, kuna hiyo moja tulirudisha. Hiyo generation walijulikana hiyo period. Ndio Nilijua- walikuwa na come, but kumbuka hii time Ogot alikuwa anaanza sasa kuzeeka, anasema ama guys, mimi nitaacha hii game, nitaacha. Akaniambia Wamae, bele kuna siku utakuja kuwa captain kwa hii club. Akaniambia make sure tu umeshinda Kenya Cup. Hiyo peke yake. Mimi ukiniambia utashinda Kenya Cup, naweza toka. Haya. 208 one of the major highlights ilikuanga Super Series. Super Series ilikuanga it had been so elusive for the Lions. Hawakuwa washinda, walikuwa tunafika finals, wana lose, finals, wana lose, finals. Lions ilikuwa nani? Kuna wale hawakuwa Sasa Lions ilikuwa combination of hiyo time ilikuwa KCB na Mshila. Na Mombasa. Na Mshila. Ifika Mombasa ilikuwa KCB na Mshila. KCB na Mshila. Yeye peke yake alikuwa na kamsa. So nika Niseme hizo story ilikuwa ni mimi naambiwa. KCB. so nika Simba sahi Kabras na Kabras na other extras bas hivyo. So hiyo Super Series ilikuwa hivyo. 208 Bill Githinji comes. He now entrusts a younger crop of players now play hata kwa hiyo franchise. you decide. Sasa ni wewe ujeke hapo. Hiyo ndio time now aliniconvert from being alikuwa anataka nicheze center outside number 13. Boss namwambia buda na mbio hii gumboots mimi nakwanga nimevaa kwa miguu. Hakuna mali nitaenda bana. Ameona defense yako. Yes, ameona understanding ya game. Ameona ukijana tackling nako sawa. Usi lock huyu. Usi lock. There's no way he's not. So alikuwa Conrad Smith alikuwa hapa anajificha. Nikamwambia bana center ni ngori. Ungekuwa Conrad. Ni ngori. Conrad alikuwa kwa gambut but alikuwa jua defense. 12 labda lakini sasa for 12 I was too light. Nilikuwa too light for 12 but for 13 naweza move, naweza soma nini happen, naweza make decisions. Unacheza sevens. Then yes, nimecheza sevens. Haya. 208 Super Series convert from akaniambia kama naona ni kama uko uncomfortable na this center thing. Play back row. Na hapo ndio nilianza kucheza number 7. Just play back row. Bas. Na 208 ndio tulishinda Super Series. Ndio. 208 that's when now we won Super Series. Bill alikuwa coach. Yes. Yeye alikuwa coach for that season. Pale 1 2 vitu zika happen. Vitu 1 kadi 1 2 joker I was in the parking, I was ready. Akatoka. Sasa between now 208 all the way to 2013. Yes. Hapo bana. Queens ilikuwa alafu Queens kwanza na Nakuru. Between 208 to 2013. Si Queens ilishinda 3 ndio hapo 2010 hiyo 3 alafu Nakuru sasa Stuma Nakuru. Kuna teams nimecheza against lakini Nakuru front row spark ilikuwa walikuwa 90 degrees and Nakuru big up to manze the late Stu. La. Mse kila kitu alikuwa anashika ina turn into magic. Sasa na training session moja na kina Kioko nasikia ali change vile magic. Like alikuwa na touch ina change. Like 3 years. Unajua niko na wewe ushaiona. Ukienda scooter pali mnatoka Nairobi mnashangilia. Kikope. Mtu ameingia kwa kiti. Na earphones. Hiyo time ni earphones. Na earphones. Unafikiria vile kutenda. Mnafika pivot hapo mnapigwa. Mtu ashatetemeka. And funny thing, the scores were not at big, at 40. Walikuwa wanashinda what basic 12-7. Yeah. Yani tunatry, yani unajuanga ile mnaputina fight so hard lakini results as favor Kenya mnaputin. Ushe una scrum mbaya hadi back anapatiwa red card. Boss. Wamae alipatiwa from number 7. Yes. Yani ningi huku kabisa. Amejipata huko kwa tunnel. Kwa miguu za number 8 huku. So kwa red juu ulipiga mzee hapa. Boss. Scrum ndo fake huko unafanya nini? Repeated. Infringement. Ya kwanza mnasukuma mmejipata huku. Refa anakuambia chief. Ya pili si wewe. Ya tatu toka. Mimi sijaona dugai. Toka uende. Background anapatiwa kadi. Toka uende bana. Props haonekani. Bas. So 2009 2012. Sasa hiyo time 15 zetu was not as good but we were always in the middle bracket. Mulikuwa number 2 number 3. Ikienda mbaya sana number 4. Mulikuwa bridesmaids.
ilikuwa kusindikiza nao Sindikiza. hiyo feeling Queens sawa. hiyo feeling hiyo si 21-0. 26-21 ndio hii hapa ile tulikuwa tumechia first half. Hiyo feeling, hiyo part, unajua kuna watu waelewangi, unajua mpaka unakuwa building phase. mpaka unazoea. Haya. Hiyo time mimi sasa mwili yangu imekubali niingie 2009-2012. Nimecheza but at that time I was also in school. Nilikuwa KC University. Nilikuwa na do IT. So 2009-2012 nilikuwa tunacheza club rugby shule. Club rugby shule. 2012. Nitarudisha nyuma kidogo. 2009 niliitwa Kenya A because that when Mojo was coaching probably under 19, under 21 or something. Tukaenda and I captained that side to Uganda. Kuna na kia throat. Kwanza timu ilikuwa na kina nani? Ilikuwa na mimi, Isindu, Oscar Stindo. Pronto ilikuwa. Alikuwa Strath. Kuja Impala. He was a lock/front row. Lock/front row. Mugs. Mugs, what do you mean? Mugs, what do you mean? Yes, huyo tulikuwa na akina Uziangesa pia at that time bado. Tumeenda Uganda, akina Waves. Benjo go team. Yeye alikuwa nao the following year ya TZ. Boss, ile kugotwa tuligotwa. UG. Mlikuwa cheza na senior, mlikuwa cheza lakini sasa mimi najua mimi si trust that you will feel na 21. Yeye kwa na 21 anywhere. No. Hiyo sikubali. Walitugota. Yasinda alikuwa last born. Yes. Walitugota. Nikasema ni sawa, haina shida. Na hapo beze ndio 15s nilikuwa nasema, boss. Inakuanga hivi. Kushua hii senior team utaingia. In fact, wameacha nipeleka kwa tangent. Tuseme Kenya tumalize nani hizo national teams za 15s. Sawa. Under 18, under 18, under 19, now that's Uganda. That following year, that's 2007. Then sio ndo nakwambia ndo tukaingia nao Kenya A 2008-2009. Yes, now 2008-2009 ilikuwa Kenya A, like the second string side for Kenya Simba. Yes. So I was always getting there, but if breaking to because hiyo Simba hiyo time ilikuwa na the akina Goat, ilikuwa Mike kuna watu kubali Mwanja, vitu kubwa tu, kina Hawk, akina Slapa Olaka, akina Tony Mutai. That was when Kenya 15s was Kenya. Ukimake your team, by the way, you're good. Haya, mimi siku make senior side ya Simbas. Like Kenya 15s Simbas national team, best I ever got was Kenya A. 2009. Sorry, excuse me. You'll come later. Atakuja. Akiendelea kuja sasa itakuwa 6 hours. So tukapiga 2009, 2010. Kuja tu hii mzito wa nini? Vipi mswagini sisi? Una nani? Andrew Monde, makapteni wamekuja hapa, ni captain alisamon watu. Unalipatia huyo Monde alipatia. Kuna tutajua. Tutafika hapo 2009 all the way to 2012. Nothing much was happening. Hapa kidogo tumeingia tuona Christies tumeshinda. So ulikuwa unafunzwa patience tu. Yes. Patience to there, learning the skill, learning from the greats, always seeing what the greats are doing, following in their footsteps. Coach alikuwa nani hiyo time? Hiyo time ilikuwa Howard. Ilikuwa Howard Okwemba. Howard Okwemba. Wa Kenya A. No, Kenya A was Mitch. Club. Nini hapana? Si ulikuwa tunaangalia juu ya Kenya. National team. Kenya A was Mitch. National team. Simba zilikuwa Tunji hezi kwa anybody else ni Tunji. Already anakujua. Ananijua. But now my biggest challenge was weight. Mimi nilikuwa kilo yangu weights na nacheza forward. That is why nani alikuwa ngana kama nayo concept ya weights is chicken. Poultry. Poultry. Thank you so much. Generally poultry. Generally Kenchik. Not McFries. For you in Lavington, probably you've traveled Nando's. Thank you. Yeah. Carry on. So
Yes. Mwete. So my weight was not permitting me to play in the senior side. And actually that was communicated to me. So I was really trying my best to make sure that I pack the weight so I can break the roof to the senior team. So hapo nataka kudishi nini bana mimi Kula paper bag. my Biology. body Anatomy. and my body anatomy does not allow For weights to be Ilikuwa ina metabolism is high. Chai inaingia ikitoka. Ulikuwa wale wa kusurvive. Ulikuwa mswa boarding. I eat quickly and then I move. and I move. No, si nilikuwa boarding. So yeah, that's Soldier. 2012 now sir nime understand the game, niko able to face the people that nilikuwa nasema ni giants, niko able to face akina. You understand the game aje? Ulikuwa na watch wase, I was watching or just studying and playing and understanding that Uni Patrice from Kenya Harlequins. I understand when he catches the ball, he's gonna come on this angle. So you have to study what wase individually and telling myself that hata mimi naweza. Hata mimi naweza. I can. Hata mimi naweza compete now. 2012 sevens tukacheza, tulikuwa hapo mimi, Andrew, Indimuli then, Kolo Kimani, Fabi, kina Salamba. Hiyo ndo time South sevens ya KCB ilikuwa nao kushika because KCB was also not known for sevens rugby. Was what you. Yes. So 2012 kidogo tuna compete. Tunaanza kupanda, tunaanza kupiga wase. Tumeshinda mbili zikifuatana. Tukashinda Christy Sevens. Believe imeingia. Na hii ni season sasa, hii ni season starter. Yes. Si ndio? Yes. No, season ender. Sevens was season ender then. But in 2012. Yes, 2012. Now 2012 it's a season ender. Remember, Safari Sevens is towards ilikuwa inachezwa around June, July. But now selection for the sevens team was done way later in August. So Kenya Sevens, my first call up will come 2012. After Safari Sevens about after the local circuit. Local circuit. Yes. So ilikuja na mail ama ilikuwa WhatsApp group. Hiyo day nakumbuka nilipigiwa simu. Nikamwambia naje kuna barua yako. So hiyo day nilikuwa naenda training. On the way to training, I meet with Andrew. Andrew already had the information. Yes, Andrew Amonde now. He's already has the information. So while you're walking, akamwambia by the way, umambo enda union, nikamwambia nikamwambia unaweza kujua nini? Kaniambia ni barua yako, I think unataka kujaribu Kenya Sevens. Serious? So ceiling inavunjika. Ceiling naanza ku break your barrier. Naanza ku break your barrier. Remember at that time nikwambia 2009 2012 pia shule. So by the time I was graduating in 2012, graduation yangu nilikuwa nimemake team ya kwenda Port Elizabeth. In fact, tunaweza tembea hivi ongea na kamera. Currently Northern Suburbs are playing Impala. I believe Impala leading. That's normal. Wamae sasa mademu wetu unataka kunini hapa, unataka usifiche hizi vitu. Between graduation yako ulisha make team ya PE? No, at that time 2012. So 2012 ulisha make team ya PE? Yes, ya Port Elizabeth. Your time Sevens was doing three legs at trip. Yes. So they did Sydney, they did Australia, they did Dubai, and then South Africa. PE. So your time coaches ilikuwa Mojo, Kado na Johnny. 2012. Sasa ndio hiyo si nikapata call up. So between hii call up, hii barua ya tunaangalia ya susu ya union. Yes. Ilikuwa hii ya kwenda hii training ya kwenda PE. Hii training ya kuingia ya Mojo. Ndio tuingie PE. Yes. Because that was around September, October there. Ndio ianze December, November, December is tournament. Barua nikakuja hiyo barua beza niko nayo. Iko mahali kwa haka. Frame that. Iko mahali kwa mahali. Frame it mama. Nimekuja hapa union, then it was Judy amepatia alimpatia nickname. Amekuwa akinitanga TNA. TNA political party.
Mtu wa TNA. Kila mtu ni ODM. Wala TNA. Ukutwa mashugwa. TNA nikamwambia kwa nini TNA? Akaniambia wewe unaona kama kuna mtu mwingine kutoka mlima hii side. Watu usiguse mlima. Judy usiguse mlima. TNA. I'm happy that we make it team. Hata Judy atoke union. Pia tuendelee wa TNA. Anyway, moving on swiftly. 2012 nimemake hiyo trip. Itapigwa na jua ilikuwa nimekumbuka sorry. Nimemake hiyo trip ya kwenda PE South Africa, Port Elizabeth. Mimi excitement. Wamae hakuna mali umeenda first ana pause. Ni Uganda tu ndio mbaya. Sorry. Bana. Uganda tu is a bad place, ulienda Kibira. But Casablanca. Port Elizabeth. Ukiingia hivi. Haya. Mimi nimepata watu wametoka 3, it's actually 3 weeks because it's tournament week. You play the tournament, you stay 1 week, you go for another tournament, stay another week, then come. So hako for 5 weeks deep. On the 4th week. Nimepata watu on the 4th week, boss. So it was like an exchange. Kuna watu wanatoka Dubai wakam Nairobi, mimi napanda ndege ya Nairobi naenda Dubai, naenda PE. Patana hivi na watu, naona watu wamechoka. Hawako. Mimi unajua mimi niko na ile excitement mabuda. Vipi? Twende. Tuko game, tuko on weekend. Kweli. Watu walinicheki hivi wakaniambia chief. Tulia. Take it easy. Nikauliza mabuda, nikauliza now who was to be now my roommate for the rest of the season. Willy Ambaka. Chief. Rada ni gani? Mbona ma energy za watu ziko low? Ambia ngoja tu by Tuesday. Utajua. Utajiona. And true to the word. By Tuesday, now that was Monday. Coming into the tournament. Now that's tournament week because now we play Friday, Saturday. Also tournament was Saturday, Sunday. Nimecheza tona, nimeingia Tuesday training. Mmoja anakimbiza kila kitu kadondo. Hiyo time unajua ukiwa Nairobi boy, hiyo time ukiwa huko hivi, hapo unapiga tu tizi yako moja safi, umeenda. Umepiga tizi yako nyingine safi, umeenda. How trainers hard. Nimeingia PE. Boss. Sijaona mazinga ombo hivi. Down up 64. Mulikuwa kimbi kilomita ngapi? Boss, tulikimbia. Tuesday. Tizi tulipiga. Tuesday, Wednesday, Thursday captain's run, Friday captain's run, Saturday game. Hapo hiyo tona nilipiga mahindi. Mahindi unakimbiza maji. Geuza wewe, geuza. Nikimbiza maji kipande. Ulikuwa tu chini. Hapo chini. Hamstrings za tight. Game ya mwisho. Tumecheza tuko nao ile time ilikuwa ball. Game ya mwisho tunacheza na Zimbabwe. Wakasema Wamae. Akakumbuka kuna kijana hapo hapa. Hajagusa mpira. Unaingia. Sawa, sana stretch. Nikaingia. Boss, nilipasiwa ball. Nikajaribu kutoka mtu nikatoa handoff nikaslide. Nikaslide kama nimeenda nje ya pitch. Game ikaisha na wakawin. Wakawin. Kutoka hiyo day nani hajaini forgive. Ombachi. Ombachi unipiga banta mpaka wa leo. Ambia boss, nizo maini ulikuwa umevaa kwa miguu. Piga slippers. Maini in the sense that kiatu yangu ilikuwa boot mpya. Ni gumboot lakini ni pure leather. Kilo 5 tu nimeslide nazo nje ya pitch. Hiyo mwaka hapo ndo nilifunga chapter ya Kenya Sevens. Wakafanya review December tukachujwa. Sema mkafagiwa nyinyi wote. Mimi Chris Asego nani nyinyi amsaidii team. Your team captain alikuwa Ashi, si ndio? Yes. Ashi. Haya. Nimerudi nimecheza club rugby. Nimesema at least naweza sema nilikuwa
Port Elizabeth. Nilienda Port Elizabeth. Niko kwa hiyo list Ulikuwa. Hawezi Kenya rap. 7 Walikuona kwa TV. Waliniona kwa TV, yes. Yes. Mother akona Tik amesema nilimwona. Hiyo mwaka yote. And then now that 2013 sina waka change management. Who came? Friday. Mike Friday. Mike Friday came, I think mimi sijui kama alisema ama yeye ndo alipatiwa. I think alisema nipatie ile team walikam from the get go na kina Mojo. Tupatie hiyo team. Hiyo list ya wasi 40. Initial. Walete wote camp. Alikuwa amewatch ama? I don't know kama alikuwa amewatch. Ama alikuwa ni principal yake. Akaget. Wamae nani? Ndani tena. Jitini tena tuko hapo sasa tuko sasa Nyayo, hiyo ndio Safari 7 zilikuwa Nyayo. Hapo ndo mwili nianza kuchange. Hii kampi ya Kasa. Nataka hii ni kampi ya Kasa. Nataka hii kampi ya Kasa. Kampi ya Kasa hiyo first. Hiyo watu 80. Watu 80. Hey. Tumeingiza kwanza tumepigishwa test. Tulikuwa mbaya. Nasikia Horace aliwataka kutupa ulimi. Tulikuwa mbaya. Unajua sasa hiyo ni saa 6. Ni kama juu so basically rubber track where the game will be played. We'll be playing on such surfaces. Rubber track athletics. I'm set 20 meters. 20 meters, yes. Hapa kwa 100 meters na 20. Wanafanya test inaitwa blip test. So hii alikuwa amekuja na test inaitwa yoyo. Boss, hii ni test tunapiga level moja, inaruka 2, inaenda. Inaruka 2. Hii unaweza? Hii unaweza. Ngoja kidogo. Nyamko fanya yoyo. So blip ni level by level. Level by level. Yoyo is a modified blip. Okay. Yeah, it's a modified blip. So hiyo inaendanga ikiruka some level. Iko kama umefika umeclear hizi. Sisi tulipigwa hapa na mswa yese. Hakuna mtu alisurvive. Boss, nakwambia ile kutoa ulimi tulikuwa tunatoa. Good thing with me, nilikuwa nimesharpen skills zangu soft. Like pass, long pass, nini left, right, nini by virtue of being in a good school. But, you know, please remember, lest we forget. Lest you forget. Fucking hell, man. So yeah, nimepiga mswaya, kuna mswayala kwa hiyo Olisheze ile camp. Yendo alijitoa. Ilikuwa nataka yendo alipiga dawi nax. Alipiga Lavina Sego. Lakini Lavina alikuwa alizaliwa hii area. Eden alikuwa Waswahili area. Patrice alikuwa yala Ngong Road. Yala iko sawa. So skills. Don't worry. Skills. Hapo soft skills tumefanya 1 2. I mean niko excellent na hiyo element ya kupass. So unajua positioning. Ukishake hiyo test. Okay, nilibao out honorably. Ile akisema guys, hey, mimi hapa ndio mwisho. Tukaingia into ile anaweka tunasema hii ni drill ya kupass ball. Anaweka into groups of 4, anapeleka pass left right. Anajua jamaa. Anacheki, anatik. So I think initially he already had a core player who didn't even need to come for the trials. Hiyo ndio kuna tips. Ndio na Kola alipigiwa kiwa Nyayo about chief. You better make it here. Ama historia yako tuseme tu kwa heri. Alikam. Akiwa Nyayo stadium ndio kenda masafu. Yes. Amekam. Come tumetrain shoka ikaland. Straight to ilikuwa 80 now to 40. So 40 tukaingia camp nyingine tukaenda nao hapo now outside the stadium, outside the main stadium hapo. Tukaenda tu hapo. Same things. Passes, nini, blip test, nini, what. Kigia gym. Hapo ndo alinotice. Amko kijana yetu ambaye kijana yetu ambaye ningetaka sana to have a player like you in my team. Lakini your weight, your strength haikubali. Fast forward akaambia Chris Brown, in fact nataka umse because huyu kazi yake si mob. Kazi yake tu ni kupack weight. Ni weight make sure aongeze weight, skill hapo nayo. Kimbia, skill anayo. So ule mkule kilo naweza everything. So hiyo time akina Andrew wanaambiwa kule cabbage. Jugu na nini? Mimi na boss kuna time tulikuwa
training in Brookhouse. Morning training. Nimezoea tu as a normal human being. Mayai mbili, slice mbili za mkate, bacon, kama kuna bacon na kuna tomato na fruit. Boss. Natoa juo 10. Nani aliniona hivi? Nani? Chris Brown. Kanambia, come. I'm going to serve a plate for you. And this is how you're going to be serving every single time you're eating here. Alikuserve ka prop. Boss, aliniwekea tu mayai 6, nikateza slice 4, akaniwekea mandizi 2, akaniwekea kikombe cha chai. Akaniambia, chief, ukimaliza ukimaliza tuko na tizi 10 am. Si ati wewe uko special sasa tumeshiba. Ngapi? Ni 8. So hakuna pythoning. You can't be a python. You have to boss, umeshiba. Python. Kuhibernate tu. Lakini akupeleka tizi. Alafu unaamka The good thing, alikuwa anakuambia, chief, you'll feel uncomfortable for the first few days, but after the first 10 days, the body will get used to it. Mwili yako imeadapt. Inakubali. So kilos zilianza kukuja inaanza kukam now that season, that 2013 season. How many in weeks ama in months? In 6 weeks walikuwa wamenipack 8 kilos. So, what were you 60? I was 85. My friend alikuwa amesema ngoja kidogo. I was no, actually no, I was 80. Nikapanda to 85. My friend akasema no, lazima ufike 90. Kapaka another that's a whole 10 kilos in a span of 2 months. 2 months. So 5 kilos a week, a month. Yes. Now una push lean muscle like acha niongee story ya Fanboy. Umeanza safari 2012. Walifeda alianza. Sasa Nyayo. Yes. Alikuwa amenywea. Bas. Then kuna picha hadi hiyo I think profile ilikuwa photo almost 21 years. Akipass. Kuna yani 2013. Boss tuko Philip. Yes. Guns zime ripped. Tunafika hapo. Tunafika hapo very soon. Tunakampati yangu ya. Ilikuwa hivyo. So wakanipa weight. Boss, nakwambia hiyo time lower back inauma hapa. Masikia nikiwa inarauliwa hivi. Sababu I'm trying to run the same way I used to run at 80 kilos. So wali define vile una run sasa. Sasa waka bring in your aspect ya conditioning. Now your body gets used to it. Body gets used to it. Nimepack 10 kilos. Asa walienda tour ya Australia. Hiyo sikuenda. Dubai, I joined them. Dubai nilikuwa kwa bench. Nikacheza so the good thing about Mike and that time the team was very good to the extent that we could afford to win the first 2 games of the pool. And then the last final game anapatia watu wako kwa bench. Igeni mcheze. We really don't care whether we win or lose. We're already in the quarterfinals. We don't care who we meet. So mko tu kwa sawa. Whoever we meet, we're ready for that challenge. So your game ya last tulicheza na France. The following day, alafu now he had a policy, tukishinda quarters, atacheza his best side in the semis. Tukilose your semis, your third place. Kila watu wadogo wote wale mkambi wote cheza. So that is how nilianza nao kucheza now the game. Hapo ndo tulianza kuona mwambie tulikuwa na club si uko ubaya. It's not tribal. No, it is. It's not tribal. It's not. It's just we didn't have anyone. We didn't have anyone. Ilikuwa generational bana. Gishuki, after Gishuki. Bill Gidinji, Gishuki, Thimba. Weru. Gibson. Yes. So Gibson ana wewe. After, yes. And alafu after Gibson Weru. Ilikuwa tunashanga sasa na nda at next. But ilikuwa kitu tulikuwa na tulikuwa hapa hivi ama tunaenda Queens. Poza ndo alikuwa chairman. Yes. So very quickly. Even though we transition now to being a bench warmer to playing. So Mike Friday alikuwa anawapatia opportunity, anakugia opportunity. In your time Mike Friday come up na the crazy idea of Wamae playing scrum half. To your pass. The 2013 season.
Friday left 13. Yeah. In came Paul True. Treu. Paul True, very very quickly. Hiyo season nilikuwa na a lot to learn because now Paul True was transforming almost everyone's mind on how you play the game. Sevens rugby. Kila mtu amesema hiyo True. Huku nje tulikuwa nafikiria huyu msee ni wazimu. Huyu msee ni brilliant. Like ukikaa chini na yeye tu hivi one on one to have a conversation, una have to a different perspective on how you view what you do and understand why you do what you're doing now. Wamae umepitia makocha wengine wa kiajabu. Foxy, Tantonji, Polodera, Howard, Mitch, Bilgidinji, Adokwemba, as in hajafika Kolago bado. Anyway, so Paul True akatufungua instill kabisa, like understanding the game, study it, sit down, write notes, write to the players, study this game. Boss, mimi sijaifanya exam ya coach alitukalisha chini akatuambia leo tunaingia darasa. Mlifanya makaratasi na Paul True? Of course. So kila mtu kwa hiyo team ako na karatasi. Andika. You are 22. Haya, mko kwa 22. Tuko na scrum on the left side. What do you do? Which play do you play? So Namcos ali benefit from Paul True? A lot. Lavina alisema hivyo. Yes. Paps alisema hivyo. Ombachi akusema hivyo juu Ombachi alisema tu ujinga mingi, lakini alisema hivyo. Wili alisema hivyo. Anaitwaje ule scrum half alikuja? Unji alisema hivyo. Paul True alichange venye kila mtu kwa hiyo team ana view sevens. Unaweza kuja kusalimiana? Hii kwangi Former boys tunasalimiana. Ati kuna Lions ilikuwa KCB na wewe na Mshila. Lions franchise na Mshila. Ilikuwa episode. Let's not forget. Hey, sikumbuki but ilikuwa But kuna episode yake. Go watch it, but yeah. That's the Mshila we were talking about. Yeah. So Dave's son. Paul True made us think about how we play the game and why we do what we do. Akikwambia scrum ikiwa up on the left side, if you play this move, defender atasonga. And true to the word, ulikuwa unaenda kwa series, unafanya hivi, unataka kwenda off the script, unaona Kenya alikwambia ita happen. Ndio ina happen. So do you believe his stint was short-lived? Tungekuwa naye for longer change rugby in Kenya kabisa? Yes. It's only that during that period tulikuwa na transition. Kuna hiyo transition ya our Kenya Random Union waliamua Megoma mtoke. Kenya ile ilikuwa the taping. No, that was after. Hiyo time hata sikuwa Kenya, hiyo time sikuwa. Mligoma juu ya do. Kenya Random Union. Wakasema nyinyi wa mamluki nyinyi wazee. Nyinyi ndio mnajiona mna own team. Nyinyi watu wa Friday nyinyi. Watu wa Friday wote nje. The thing about Paul True in as much as he stood with the players, he had a job to do. Yeah. And I can't fault him for that. He had a job to do. Na alikaa chini akasema, kama wa players hawezi cheza, tuko na series ya kucheza. Tafutieni watu watamchezea. That's why now sasa kina Jeff wakapanda, kina Bufa, hao watu wote wote wakapanda. Yes, and that is when now they got there. So hizi shida za Kenya tu zimekuwa tu same. It's a revolving door, as I always say. Now 2013 hiyo ni 2013 2014 2014 ilikuwa na stint of injuries here and there, sichezi 1-2 shoulder 1-2 2014 2015 now nikarudi back to club after mamluki sasa nimeondolewa nikakuwa tufanyiwa highlights 14 15 tupatie highlights zako za 7 tufunge hapa ashatupatia data kazi 2014 2015 juu tumeambiwa tuko na masaa 14 15 ndio club 14 15 club highlights hapo nimenunua club card sasa ndio Andrew. So Andrew alikupatia. Yes, so Andrew, because Andrew now was captain Kenya Sevens. Ameingia nzuri. Patia huyu ambaye he can handle this job, he can do it, he can deliver. Na nyinyi mabakro mko pod moja sort of. Mbaya. Hiyo mwaka I think ilikuwa the second year that I think Kolago was in. No, the second year. Because Kolago, no, the third year. Third, June. Yes. 2012. Because if I remember, it was third year, June. Na kuru zote mbili Kenya alishinda Kolago alikuwa. Yeah. So 2014 15 ndio hizo. Yes. Bas. Kolago amekaa. Ananiambia tu buda hii tuone nini imekuwa elusive hii Kenya Cup. We need it. Nikavuta saa
watu wa Mbogi. Already mental yako isha change. Imechange na jambia hii Kenya hakuna mtu na allow anipite ovyo. No longer bridesmaid. No longer. Sio mpaka nimepaka weight. Na plus ulikuwa Wellington umepiga New Zealand kwao. Nimeongeza weight. 1992 sasa. 93 94 now. I can comfortably play 15 and I can fight for myself. Nimecheza mimi captain hiyo season. Kikombe Takurudisha kwa semis. Hiyo ndio semis. Maisha yangu yote kwa 15s rugby sijawahi cheza game ngumu kama hiyo semi final. Umecheza nani? Hii ni mara kama ya 6 ama namba 7 tunasikia hili ni. Again. Gikule alisema again. Nikianza damu pevu. Yes, hata damu pevu. Kulikuwa na amesema hii same. Katuli alisema hii same. Nikuli alisema hii same. God alisema hii same lakini sasa hiyo game nyingine. Wow. Anyway, those two semis I think Musa are the best rugby games ever played. This side of the decade. Ilikuwa semis ilikuwa KCB Strath na Nakuru. Zilikuwa Nakuru. Wamewin na host. Ile Odu. Ile Tito. Yes, that one. Yes. Katla akasema. Hiyo day kuna back rows nimeface. Lakini hiyo day Ongoro alikuwa back row. Tony. Nimeface back rows but number 8 wale miwanga very very fearful for. Yule number 8 ana pick anakimbia straight to the flyer. Anakimbia wide channel. Number 8 alikuwa anapick anakuja hapa kwangu. Deal na wewe. Twin Rice umekam kwangu. Ukienda mbali huko manze kukimbiza ni shida. Tony. Anaangalia ndola hivi anawaambia na hiyo day tuko back row. Ilikuwa mimi, Andrew na nani mwingine? Kamfo. Tulikuwa tuna rotate tu. Tunaingia side. Ulioka studio. Ongoro anapick. Ongoro anapick. Ananipiga hand off. Narudi kwa scrum down. Next scrum down naambia Andrew kuja hii side. Andrew anakuja wanapigana na Andrew ana break. Kampo anakam anamgota anaishia. Hiyo game ilikuwa hard. 15 rugby. Sijacheza game ngumu kama hiyo. Hiyo time tulikuwa tunasikia fununu. Sasa tumeenda mpaka Karura wamecamp. Hii semis in the forest. Hatuachi. Sisi tulikuwa the previous year walipigwa na nini? Nakuru Kaasa. Yes. Wakasema hii siwachi. Wameleta mpaka mamluki. Tukashinda. Angali mikio change in the end. Kambia Katlo umeona. Ni sahi. Wamechange wote watatu yeye happening. Moja megeta ideas. Kashinda hiyo game. Hii side nyingine. Kabras ile kitu. Ndio ile Mwanjila alikuja kulikuwa na ajiona kitu kubwa kwa hiyo. Ile semi kwanza. Semi ile. So ameshinda. Nakuru amefanya pana. Nakuru amefanya the same thing over and over again. Line out. Yes. Wako na pena last minute ya kuchukua tatu na washinde game. Wakasema line out. Scrum down. Sio alikuwa amezoea. The whole day. Hii kitu alituambia alikata scrum machine chini. Ndio kina nani washukishe hii scrum. Kwambia hapa tunashikilia. Kaga kichwa kabeba kwa Nick. Nick kabeba Paminas. Somebody. Tandikwa huko. Nje. Game over. Immediately Kabras walishinda hiyo semis. Niangalie magazi. Haya. Kikombe ni yenyu mlose. Nakuru iko kutusumbua. Nakuru ndio iko kutusumbua. Hawako hii final. Kikombe ni yetu tu lose. Na mato sasa hizi kuja hapo na ile. Bas. Hiyo final out tuligota Kabras. Atulipiga mingi. Boss mlifanya msea pop. Ndio hiyo. That one. Katis alikuwa anasema ati kwanza tupige toast ya nini? Ya captain kurudishia nini? First kurudishia. Since 3-207. Captain 7 years later. Yes. So umefanya odd and even. Nakumbuka story zenu. Patch ilikuwa even years lakini sasa ukachange. Ni 14. Tukaingia 2015. 7 years and jua saa hiyo hapo ndio nani pia alikuwa ameanza
Anaanza kupata hizi pressure zake mingi za touchline. Kolago. Sevens. Anapumua kama nini? Sevens tunamweka pressure. Buda tutashinda hii game. Because your time tuko mimi, tuko Andrew, kuna nani? Indimuli, Olige, kuna Kolo, tulikuwa tu na team. Kuna Benja, tuko na tulikuwa na team. Akina Oje Davi na akina Kilonzo. Hiyo time tunao Oje and the Balonzo. Watu wawili Salam Balaza. Balasa, hiyo ndio time manzo tulikuwa tunacheza sevens. Kama timu. Hiyo mwaka tukashinda. Hiyo ndio mwaka tulienda 2 calendar years. Na mtu alitupiga unajua nani? Impala. Diu. Hapa Diu. Makori. Hiyo time. So that year 2015 year was very good for me as a captain because number one we won all trophies. Everything. Like all trophies. Hata mkicheza nini bwana? Ukitisha Vladi tulishinda. Ukitisha Kenya Cup tulishinda. Enterprise tulishinda. Alafu tukakuja Sevens, tukakuja Tens tukashinda. Alafu tukakuja tukaribu 2016. Yes. Ujinga yetu tena. Yes, alafu turuke hiyo tafadhali. So hiyo sasa 2015 bado nauma. Kuna story na Ala, kuna nyingine 2015 now. 2015 now sasa 2015 sasa ndio tukachange now sevens ndio inaanza the season. Ya kujaba right man June July. On those sevens me nimetrain almost that whole year, that whole 15s, that whole sevens. Kumbuka bado niko Simba zama Nyake. Sevens, Kenya Sevens. Kwa Kenya Sevens kuna injury. Shoulder nini. So najisukuma. 2015 local circuit. First tournament, first game versus Nondis. Prince Lou. Actually ilikuwa first tournament, ilikuwa fourth. Ilikuwa juu? Ilikuwa that is when now you realize because nakumbuka Mombasa, OJ had a very serious injury. So we're like, hey bana, nini happen. Following tournament like back to back like OJ amemia tournament. Nakuru first game Nondis against Nondis. Nimeshika ball hivi. Bad tackle, injury. Break my leg. Yes. Ubaya fans wa kuwa mkazi. Yes. Maisha. Unaona kama nini? Kuna tent za tona mali msuka. Wewe vlinjikia hapa. Unaona mali ball ingeza hapo. Wewe ni hivi. Akala nikasikia akapiga nduru. Nikamwambia sasa jamaa sasa iko. So immediately mimi najua ni magoti ama ni ankle. Doc anakam anafanya ACL test. ACL yako iko intact. Anashika ankle. Ankle yako ni iko intact. Sasa acha aanze kushika mguu. Umekata mali alishika. Ilikuwa katika yote ama? No, ilikuwa a spiral fracture. So faster painkillers. Nimetola kwa hiyo kiwanja painkillers faster Nairobi. Because now then we didn't have our insurance was only for a seat a place. Undertaking. We used to go to MP. Yes. Only. Yes. So I had to come from Nakuru in an ambulance. Ambulance. Ulikuwa kwa gari ya mtu? Nilikuwa kwa taxi. Ndugu. Imelalishwa kiti ya mbele. Acha nikwambie. Wamevuta kiti ya mbele hivi. Hakuna kitu mbaya hivi. Niko na splints hata sina kama. Alafu dawa zina way out. Boss. Alafu kuna traffic. Tumepiga dual. Iko hivi. Tumepiga tumekuja. Tukifika hapa nini za tu Kinango. Kimende. Kinango. That is where painkiller. We can't in the history by the live. Go like nasema bana hapa bana we. Nisaidieni kiti. Hii mpisha bana Niko na diarrhea na haiwezi toka. Nilifika kwa OC, mother na bro ameningoja hapo. Nikamwambia nivunjika mguu but all will be well. So unakaza sasa hizo mbele ya mother ndio mother zione. Mara hiyo doc akakam nikamwambia by the way kabla hata tuanze kuongea. Morphine. Tunafanya vitu tuongee. Kapiga painkiller akaenda kampiga back slap akasema ni aje hii ni spiral fracture tutadu nail inside your tibia. Like sawa. No problem. Kamba mimi bora tu manage the pain. At that time ojali. Ujali niko like just manage the pain. Whatever you do, decide to do. No problem. Tukadu hiyo procedure after that. Took me a year to recover.
But now when I was recovering, Na hapa? mental, that was something that we needed to work on now after. Yeah. But now I got another back. Sasa Nikarudi, it's now 2015. The whole of 2016 I'm recovering. Yes. 2016, a year after I broke my leg. Yeah. Nikarudi now for a review. Going back for the review, naambiwa your bone haijashikana. So lazima we need to correct it. We need to correct it. Yeah. This time we're going to do a grafting procedure. Grafting procedure ni wanatoa kitu kwa hip, wanaeka hapo na dawa ndio ishikane. That's 2016. So that's last time nimecheza in 2015. The whole of 2016 yote sijacheza. 2017 because now this time round I got now Dr. Mbogo. Akanipeleka Kijabe. Ile time ulikuwa na ile time ulikuwa shanga. Yes, what is happening? Akanifanya proper procedure after 3 months, akadua proper follow up, akanambia bone yako imeshikana, akanambia in fact in the next few weeks nataka utoe no one. That is now 2017. Coming into March. Into 2018. March. Mimi ndio nina make comeback. Therapy nini. Nataka kurudi mimi kijana mdogo bado naweza cheza hii game. Nataka kurudi all of a sudden club officials wameni approach tena side ya Nakuru 2018 ama 2017. 17, yes. Wameni approach wakaniambia hey chief, tuko na position that nataka uplay in this club. Niko like coach. Just come on. Nikwambia in fact niko ready kwa assistant coach wa Kolago. In fact under his wing very. Wasaza panic. Kaniambia chief hapana. Tunataka kuwa team manager. Niko hey chief. Nikwambia in my wildest dreams sikuwa hivi naweza transition from a player to being a team manager. However, kwa meeting fulani uli play your role sort of. Ile ulinia mkono by yourself. Yes. Ukaambia say hii ndio. Uli take responsibility for the team. So like in that aspect sikuwa expect naweza kuwa team manager that soon. Because najiambia I think this is too soon. Alafu nataka kuwa convince naweza kuwa team manager na nicheze. Team manager anafaa kuwa either mzee ama age mate. Unaelewa say? Yes. True to the word. So that during that period now the then club officials, that's Xavier, Franchise, Makioli, Fubu, and Njoga, walikuwa very vocal in how they are holding my hand and taking me through the role of being a team manager. So walikushika mkono. Talk about mentorship. Walinishika mkono akaniambia chief, ukienda hii meeting when you speak, Xavier was the politician first. Atakuja kuambia ukienda hii meeting when this person responds like this. Respond like this or sit down and just listen. And wait, If they ask you this question, answer this. Because at the end of the day, remember, the club, you're representing the club. A club. You're not representing yourself or an individual or this brand. Represent brand. This brand. So they took me through all that process of understanding the role of a team manager managing players. So at the same time ananiambia, I'm players in the captain before, I'm players wengine wana come from the ranks. It's not anything new. Akaniambia treat it as being their captain, but on this other end of management, unakitiwa kama manager, and that is how I handle it as being a team manager. Hapo, so back to 2016, when nimevunjika mguu, Katlo akakuwa captain. Yeah, during that period hiyo mwaka 8-9 hapa. Tulisema wewe ndio unakwanga nini? Unakwanga the good what is called? Good luck charm. Alisema his story for that year yenye sikuwa semi-final. Nikamvua tu, poleni bana. Nikamvua kaliharibu. Kale kadogo. After that very quickly mimi nimeingia team manager. Katlo is captain. Love, unajua kuwork na mtu anakujua mtu anajua, anakuambia Wamae, players wanasema hivi, tuko hapa tutafute solution, let us think about what is best. Mmekuwa naye na Kenya Random Union imewafanya, so mnajua whatever tunajua tu to take for granted whatever it is that tuna get from this end, but also at the same time communication ilikuwa open. Ilikuwa very open mimi na yeye. So it was very easy
for us as leaders of the club to deliver For a very the team, easy yeah. forfeit. Mkapiga Impala semi. Mpala hata tukupatana na usemi tena. Ilikuwa semi. Oh, ile Ile locks ile locks ile unbeaten was 2016 2017 ile locks aliweka Juma. Anyway. Mazi Olozo umetutesa. Hizo ende uambieni pale. Wacha bwana. Si ni shop ya mimi niko hapo kwa hiyo ni yetu. Wewe locks bwana. Amewatesa. Anyway umetutesa lakini bado ni best yetu. It's all good. So yeah, team manager nimekuwa KCB for 4 years now. COVID came. I still had to manage. Nataka kujua sorry tupatie hiyo time ya COVID. Yeah. Tuna wrap up. Hiyo time ya COVID. Nini cause kila mtu alikuwa na through it. Yeah. Ni kitu unprecedented. Ajeona kitu kama hiyo in our lives. So wewe una deal nayo but uko na like 60 at that time. Yeah. To manage. How did you deal with that situation? That time the most critical thing was just making sure that you're keeping in constant communication with people. Not necessarily a text, but always making sure that you're always on their call. Always picking a phone call. See, Nico on lockdown. The best I can do is if I can dedicate a whole day to call each and every player one by one. Na bado uko on recovery. So yeah, mentally inakuchapa. Recovery from what? Si ile graph. No. Si It's 2020. mental. Ninaruka mbaya sana. Anapiga sherehe kama ni nini? Amekubali? Ni 2020. Imeenda 2020. Ashashinda Kenya Cup 3. At that point, nina make constant communication with all the players, making sure that everyone is okay, making sure that at the same time, nina try to hold the sponsor on this other end with the club officials. Now, my guys, we need to figure out a way to give value to the sponsor in as much as we are in a lockdown. So hapo ndo nimeanza social media kali. Exactly. And with that, now the sponsor really backed us up during that. And big up KCB during that period, because walisema hatuta alter whatever it is that you have on your contracts. You guys are going to stay on all the benefits, all full pay, all benefits, all insurance, whatever you need. Make sure you talk to us. Make sure you keep communicating. So when ulikuwa the channel? Yeah. Come 2021. Kimbiza hapo 2021 faster. Tumecheza league. Naona watu wana catch up. Kuna gap kalikuwa kile sasa hapo. Lakini hiyo gap haiko. Kuna swali kwa trend daily. Kuna watu hii COVID ni kama hakuwa lockdown. Ni kama bana. Una put one and one together. Hapana, watu hakuwa lockdown. 2021 league game tumecheza, game imesha. Ni kama COVID kufika Kakamega. Tuseme tu kweli. 2023 tumecheza Nandi Bears. Ile OJ anakimbia kwa fans na muone alafu una notice shit. Ndio huyo hapa. Ile ule ya kunyamazisha. Hiyo ni league game. Hiyo ni league. Tungile league game. Hajamaliza. Hajafika kimbia sana. Sorry. League game wametupiga. Wametupiga Nandi Bears. Mkambi wase by the way, please note. This is your final before the final. And your final, be sure vitu zita happen. But zitakuwa in your control. But at the same time, tuta need to step up. Nita raise a glass to mental awareness na mental health. Kwa sababu during that period ya transition kutoka COVID into coming back to playing, KCB onboarded a mental health and a mental health coach. So nikaa tumekuletea hata maji hapa juu ndio isipulizwe. Unajua you can serve yourself, you know. Pale tumefika. Tunajua tuendelee. So we had a mental skills coach. Her name was Bini. Bini. Yeah. Bini empowers. Yeah. She runs a mental health program for young kids and and for adults as well. In Kenya? Yeah, in Kenya. She came to the club and assisted us to understand the things that you have in control and the things that you don't have in control. Yes. And Ali bring about technique to make sure that everyone is calm and present in everything that they're doing. When I done, we'll share that number so that you can share, so I guess can it's important. Ilikuwa tu a very simple skill. In any time situation that you feel anxious, take a few seconds,
take a deep breath. What can you control? Take a deep breath. Breathe out. Najua. Take a deep breath. Do that 4 times. After you've done that 4 times, now you can think. Oh. So, fast forward 2021 final. Tumecheza game, watu wametugota. Watu wamedeclare intention. Wamekimbia. Wamedeclare intention from the word go. Wamesema leo KCB leo hamtupigi. Wametupiga 28. A major injury happens. Takes a Kamujika mguu. Hakuna ambulance. Game ifanye nini? Itulie. Game is I think for 40 minutes. So nimepeleka Rocky Hosi, mimi nimepeleka Hosi. Tukirudi Rocky ananiuliza, Wamae, unakaa hii game tunashinda? Nikamwambia buda, venye wameanza hiyo first half. Wakaendelea na hiyo momentum sioni. Rocky ndo alinipatia faith. Aliniambia chief. Tukasikia watu wakichia. Sasa tunatoka Hosi turudi kwa stadium. Nasikia watu wakichia. Akaniambia Wamae, kama ni KCB wametinga. Hii game tunashinda. Nikapiga simu, nikamwambia ni sisi tumetinga. Akaniambia Wamae, hii game tunawin. Toast to Rocky. Rocky, bana wewe uliniingiza faith bana. That ride from the Hosi back to the stadium ulinipatia faith. And whoever took that photo. Yaani photo gani? Ile nani akikika OJ. Ngoja kwa unajua pia unataka kuongea na kwa ambulance unarudi. Sasa mama now tumerudi kwa study. Tumeambiwa mso ambulance fanya hivi. Hii bed yako songesha, weka Rocky hapa. Angalia game. View on best view kwa kiwanja. Ndio VIP. What happened? Niko like So during that period ndo nakumbuka nikaambia wasi kwa bench. Naambia guys, anytime you're taking water in the field, tell people always breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Do that 4 times, then focus on the next thing. Then focus on the next thing. Na even the wase walikuwa tu in a very calm environment where tuna trail but watu wanacheza ni kama tuko nayo. Tuko nayo. But me at the back of my mind I'm like, God damn it. Wase wame catch up na sisi. And if we win today, for us to win another time, you have to step up. To work so hard. Because we need to beat whatever it is that they're doing. Bas. Your game chapa. Faster. Kitu hapo nashukuru captain ilikuwa Darwin. Because during that period ingekuwa tukirudi kwa kitabu kuangalia the laws zilikuwa zinafasema sudden death ni 10 minutes each way. Si sevens. Si fast goal wins. Unafamalize 10. Hakuna sudden death. Ilikuwa extra time. So Darwin alisema sudden death. Alisema golden point. Tumechelewa. Ni sudden death ama ni extra time? Refa akachanganyikiwa. What do you want? Akaambia captain wewe ni aje sudden death. Tumalize kitu haraka haraka. Jua hata inaisha faster. Sudden death. Darwin huyo faster pena nilikuwa sure. Venye tuligetio pena hata tukufikiria faster. Nani alikuwa amehata? Jukisa. Alikuwa amehata hiyo side nyingine. Akasema hii tushinda ndio hivyo. Basi. Niko na picha ya Mike to majozi. Boss. It's not necessary. Majozi. Nandi Bears highlight. Hiyo ilikuwa to hide Nandi Bears. It was Nandi Bears pia nikaa ya tatu. Tunapatia. Mbona nini? Haya. Kuna haya. Highlights umemaliza nini? Ndio hiyo. Sasa nyingine kashinda tena. Kuna hiyo sasa very fast. Fast forward. Sio 2022 bana. 2022 ndio hiyo tulifanya ile kitu pale Den. Tunajaribu restructuring hapa kule. 2022 tukakata sign wote wakatolewa. Then we got in new officials. So hiyo transition period ilikuwa difficulties, trust issues, watu wako chief. Wewe ni wetu ama wewe ni kama wewe. Wewe ni kama wewe ama kama si wewe. As they so but at the end of it all na try to make sure that things zina work. Players are affected in your story. Make sure get the guys to the final. They don't deliver in the final. Unfortunately, one error here there. Haya, 2023 nothing much happened. Same story. Now fast forward to 2024. 2024 January napigiwa simu na KRU. Like hey Wamae, how are you? Yes. Kenya 7 is looking for a team manager to go to Ghana for the All Africa Games and we have no better candidate
than you. Yeah. Niko like, Yo, in fact, your sevens But naijua. all these years that I've been a team manager, I've been working towards Sevens. making it to the Yes. national team. Faster, nikapatia opportunity. Go to all Africa Games. Had a beautiful experience there. In as much as the games Tuliona mapicha. Sambaratika. But pitch. Burkina Faso. Burkina Ama ni Senegal. Senegal. Burkina Faso ama ni nani? Burkina Faso. Hey! Burkina Faso. Boss. Hata walikuwa wanataka kutushika mashati. At the end of the tournament. Burkina Faso. Watu hawataki kusoma rules. Unajua rules zinasema tu vizuri sana when you tie on points tunaenda kwa goal difference kwanza, after goal difference tunaenda kwa head to head. Ilikuwa Impala na Queens. Walisoma the other way round. Head to head kwanza. Head kwanza alafu goal difference. Na hivyo ndio sisi tulishinda bronze medal on a technicality. Because tulikuwa tumetie points na Wase waamini. Ghana ilikuwa before under 20 ama ni? Ilikuwa before under 20. Oh no, sorry. Yes. Kulikuwa na picha. Yes. Kama Ile picha ya monument. Tumetoka tumepiga under 20, tumepiga All Africa Games, tumetoka kama bronze medal finalist. Kuna very good talent that we from that. Umeenda some very exotic destinations mambo. Accra. Casablanca. Sasa tunaenda wapi? My friend, Kwame Nkrumah National Museum. Sina kwambia kuna picha. Yes please. So, tukatoka some very good figures that we get. Some guys that we get from year 7. Akina Morans. Gab. Floyd Wabwire. Yes. Nani alikuwa Lukusi alikuwa hapo. Those are players where will get a lot of game time. Na hiyo ndio nilikuwa Mutugi pia alikuwa Mutugi. Naambia Bling na kina Andrew and Louis. Naambia get as many tournaments like those to get satellite tournaments so that you have a well-balanced team going. Who's much ready. World Series. World Series is a different sponsor. They're like, sawa, no problem. Sawa, sharp. Hold there. Tukapiga hiyo. Tukamaliza tukarudi. Nikirudi ule coach wako wa kwanza Tundum. Vipi? Ni aje? Poa. Kuna position ya assistant team manager kwa setup ya 15s. Setup ya 15s. Niko like, sawa. In fact, doesn't have to apply. Let me get this. Nikafanya interview, nika shortlist you as an assistant manager for the Simbas setup. For Simbas. Working under Jimmy Mnene. He's the overall team manager. Tuko 2 team managers, that's Joseph Bushu and myself, who handle now the different aspects of 15. Now 15s wanna do like a total umbrella that whatever is happening at the Simbas happens down here. All down here. The under 20s, the ladies, if an under 18 player comes to under 20, the structure is the same. It's the same. Once he gets from under 20 and goes to the senior side, the structure is more or less the Hakuna same. kitu different. Hakuna difference. Kuna line. Asipate gamu. Asipate ule coach wangu alikuwa ananifundisha kurani. The style is almost similar. It's all so the professional same. like Yes, basically other that is what wamekuwa kitry to implement. Yes. So nika get your opportunity. Nikaambiwa wewe ndio utakuwa in charge of under 20. Coach nani? Coach ni Simon Jawichre. Thank you so much. Yes. Sawa. Again, Faster. Tumepiga mashida. Alafu hata niseme kwanza coach ni Simon alikuwa. Coach ni Simon, assistant ni Ken Nandola. Okay. And being assisted by the Simba's assistant coaches, that is Carlos. Yes. So during training sessions I'll gonna come on set pieces, on plays. And then now tuna make all the decisions. But now unajua huku back end unajua kuna utata lazima zi happen na one of the major challenges ilikuwa hiyo get funding documents passports za watoi, because you know the last 2 events zimekuwa in Kenya, but zilikuwa hapa, so utaki passport. So they managed to get the passports the day before the tournament. So for this team you need to get passports before you travel. Juu tunaenda Zim. Boss, Mimi, I'm a firm believer of miracles because this I count as a miracle.
So we've applied for passports for the team. I can see why it's called the random union. All of a sudden. Technicalities here, there, ha. Tumejaribu, tuko 2 days. 2 days too. Travel day. 2 days to travel date. That's Tuesday, we're meant to leave on Thursday. The whole team doesn't have Passports. Documentation for tumeenda tumeka Nyayo house. Tumeongea na PS sijui nani. Director. Namwambia ati mnafaa kutravel lini? Thursday. hata amechoka. Hata Akaniambia Na hii ni timu ya Kenya eh? na hii ni timu ya Kenya. Hii ni ya Kenya. na mnakuja sasa kwa nini? Kwa nini mnakuja saa hii? Si nilikuwa hapa last week. Mungeleta kitu 1 month ago to get processed pole faster. He said, but you know what? By virtue of you guys being a national team, we give you privilege and we give you that priority. Faster. Tumekaa hapo Tuesday niko napaka Nyayo, I think at around 8 or 9 with all the passports for the players. PM. Yes. Haizi kwa AM. Unajua kuna watu walilala. Nimepiga saa hiyo nani ndio good another mimi nakwambia Mungu wangu yuko wa miujiza. Mtu ni tournament director kwa hii Bathurst Cup za Kenya. Bosco. John Bosco Mwamba. Bosco. Rugby Africa. My guy. Bali kama si yeye. Bali tukikuwa tumepigwa fines na sanctions zingine Kali. So yeah, big up to him. I mean nimempiga hiyo mpaka hiyo Tuesday evening. Tuesday evening ndio mimi niko nyumbani napiga maticha. Na upload. Na ndio hizi passport. Kazi ya TM ni ngumu. Fanya hiyo kazi shughuli. Enda zim. Mimi nikaambia my guys, we have in as much as tuko na hii easy challenge zote as a country, whatever it is that we're facing, people will not care What the challenges are. what the challenges The back ni the nini? back end and whatever happened before you got here, hakuna mtu atajali, but Kenya mta perform na mta deliver. Number 1, watu watawajudge against that, na number 2, ita go down in history. Hata after hii episode, after umeongea story ya TM, hakuna mtu wataregister kidogo tu alafu move on. Watakuwa wanaongea tena vibaya. That's the thing. So our to you under 20. Boss. Ni Gen Z. Nani? Ulipata Gen Z before Gen Z ianze. These are kids who put a face. Unamwambia, "Yeye ni ujinga umefanya." Anacheka. Alafu anaishia. Arudi. Hatajali. Hatajali. Mimi ndio. So yeah, our players ndio to instill your culture ya hard work na your culture ya You have to mold. Na kama mnataka create history ni nyinyi wenyewe. History is in your hands. Nyinyi ndio mnadecide kama mnashinda ama mshindi. Kuna difference kweli na vile mliongea ile time kumbuka yoyo mbili. Actually there's no difference. Ni vile tu watu hiyo wanajiexpress. Yes. Hakuna difference. In that as a young person the same thing. Wewe kwanza wewe. Ungu angekosea story ni ama. Present shots. Their first game was against Namibia. Namibia, yes. Their first game was against Namibia. Nikamwambia guys, start danganya. At this level, this shot is all you're playing for. Start kudanganya. It might be the first time you're wearing this shirt. It might as well be the last time. Make it count. Kumbuka, how represent watu tu wako kwa hii room. Una represent a full country back at home. So uliwatuma mkutano yao. Endeni mjisikizie. Muamue kama mnataka kushinda hii game ama mtaki. Kapatia shots. Haya. Hiyo final. Nataka hiyo tuongelee final. Hiyo Zimbabwe. Hiyo nini? Hiyo tu hiyo final tu. The thing with Zimbabwe, throughout the tournament, they are hosting. Tumewaona wale tuko na hizi wanajisikia Wanakani kama wanajiweza. Wanajisikia. Anakani kama wamekuwa in camp wameingia kwa social media bana beast. Amewafundisha scrummage. Ni sawa. Of course. Ndio ujue challenges tumepitia kama a team. Carlos was teaching these kids how to scrum during a warm-up. Yeah? Warm up to
our first game. As in- kid you not, we're in Zimbabwe. Referee ananiambia Ref captain come. ashapiga tosa, nini. Tuko kwa warm up, tunaangalia hivi na Carlos, tuko My guy. So hii highlight yako, hii highlight yako don't know tumezoea. how to scrum. Yeah. Niko like, Carlos, nikwambia whichever textbook trick you're going to give them, wapatie Kite saa. sahi. Nikwambia what next, tutadeal nayo later. So hii kitu ina happen. So So anawateach kwa scrum ukisukumwa hivi, songesha mguu yako hivi, kanyanga. Simple. But walikuwa quick learners. Very cause kwa warm up tunaambia fanya hivi, yes. No encourage. Wakaingia game wakashinda hiyo game ya first. Game ya pili tukashinda. Game ya Zim. Game ya Zim bede tulipiga Jawiza kakamna hii plan ya kusema guys lazima tupige hiki tu na tufanye reverse psychology kwa our players. We break them before we make them. So hiyo week bana tuliwaambia guys mnajiona mmefika game mtagoto. hii hata We don't want to be associated with you. We don't. Mtapigwa hii. Mnapia. Kama tu So Joyce ameleta walimu hapa. Tuende training tuone kama mnajisikia na hii. Watu hii walijituma. Mpaka tukajiambia guys, the boys are ready. Start kama ile shughuli. Game ya Zim. Boss walikuwa na backline nyingine. Bede backline yao ilikuwa so electric throughout the tournament that tuko na jambia nilikuwa naenda sasa una mkutano na individual unajua ndio unaita Mike Wamalo ule ule Tishukura sijui hapa ni ngori kwa namba 12 nikata kam boss wewe mshikilie tu hiyo ndio tunataka nenda kwa Philo bana Philo ndio unacheza namba 10 bana au jamaa anarudi hivi uko out of position lakini tunakweka tu defend hataki vitu mob faster hata hii bana wali deliver hiyo final tulikuwa so impressed now tukasema sawa let's transition faster move to the next level hapa kwa nini sasa tumeingia sasa World Rugby mchezo ya 20 trophy mchezo ya watoto wakubwa Wale watoto wamejua kucheza for what it's worth in as much as our to you all games, but it was an exposure. It was a very good experience, and majority of them who are playing currently are not the same. They have not realized it, and ini kitu pia ili plug in kwangu 2012 2006 nikienda under 18 Casablanca Morocco nikirudi you don't come back the same person you do not come back the same player so hata hiyo aja rudi the same player in as much as ndio kuna games we really should have won if we worked on it but we didn't get the result that we want so hata in as much as they got that in as much as Gen Z ni sawa so imebaki tu Wellington yao au sasa Wellington yao na wako na Mike Fred in fact unapenda Wamae juu anapiga story na highlights zikisonga Wamae, now you've moved on. You're now stupid questions. No, hapana, you have not moved on. Calm down. After unaweza enda uoga. Si mse wako ndo anakuambia pale ama usikii. You've moved on. After team manager. Yes, you've moved on to something new. A great opportunity showed up for being head of academy for DBA Africa. So tournament director and for Futures Cup. Hiyo kitu iko anatuenjoy lakini ndo mwekea tu zaidi. Alafu amalize tu. Haya. So what does that entail? So head of academies is basically being in charge of the academy programs that are in we run academies for under 15, under 13, under 11. Nice. And under 15 girls as well. Under 15 girls, but then boys 15. Yes, and then under 13 boys and 11 boys. So and we have kids from all different scopes of the community. So we have kids from Kibera, we have kids from international schools, the Braybans, the Kentons, the Breakows. Then we have kids from Kiberas who come together. We have international players who have been international players as coaches. The likes of Andrew Amonde, Jacobo, Paul Mutami. Yes. You have I saw Oliver Mangeni, as well. So you have these players and coaches who are coming in to give back in some sort of way and also nurture the skills for the kids as they grow through the run. Because
what an amazing thing would it have been for me as a player when I was 15 years old To get such an opportunity in an academy where I can grow as a player and move as I harness my skills moving forward. So I think it's created a very, very good opportunity for me, even as giving back to the society and giving back to the community, and using the relationships that I gained throughout my playing career and through my team manager career, how I can use that to foster community development and nurture the skills of the young kids. So I think being the head of academy and the tournament director for Futures Cup, which is coming in December 8th. December 8th. Yeah, December 8th. Mark that date, December 8th. December 8th is going to be at KCB Sports Club. It's a Sunday, and I really hope that the players should turn up and come and see under 15. We're going to have 4 teams from the DBA academies who are going to be battling it out, and then we're going to have 3 teams for the guys to play against each other, a round robin kind of format. A quick one. Holidays are here, 2 months. Yes. EBA, is it open to everyone? Can how do guys come? For players who are from the international schools, we have very, very subsidized rates for them, which helps in just running. Open to the public, bro? Yes, open to the public, and it's 1,000 per child. So we'll share these details. Yes, we share the details. I'll share the flyer with you guys, so you can get a flyer for the academy program that we're running. Yeah. Philip, 22 years. 2006, 2024, 22 years. 18 years. 18. Means 22. I got 203, that's 21. 203 from 1 all the way to 2024. That's 21 years. You want 21 to years. thank, whichever it is. Mathematics ni mbaya. People that I love to Thank for your career. thank for my this far. Definitely start with the coaches. From Foxy, Paul Odera, Bill Gidinji, Tank, Mike Friday, Paul True, Colago, Howard, Mojo, Kado, John Bae. Those are the people who've made me grow. Like, they've seen me grow from being a very inexperienced and a very naive player to a position of leadership, and a position of leadership that can deliver. So it's all about the growth, and I really thank them for that. For the players that played with me, for KCB, they've been with me through it all. They've been with me through my highs, through my lows, through my injury, through my transition from a player to management, and also through my exit. So it's something that I really don't take for granted for them. Definitely, my family, my parents, and my friends, my mom and dad, my mom has always been scared of watching me play. She's always been like, hey, sitaki kuona, utaniambia tu, mulishinda, hiyo tu, give me the results. My dad is like, you're a man, take it, go. Yo, do it. You're built from it, so you're built for it. Has he come to watch you play? Nope, my dad hasn't come to watch me play. So he's scared of watching. No, I don't think so. He's a retired major, so I don't think. Yes. You don't scared the major. Hakutaki kuona. But yes, they've been really supportive ever since, even during my playing, injury, transition to management, after food, cooking, like, always been supportive, and I really don't take that. Brother as well. Injury. Yukua. Jemo Yukua. My brother has always been there. Hata akisikia nafanya kitu ako ready. Inawea. Niko on. I want to watch this, and I don't take that for granted as well. And not forgetting friends. Kuna watu wamekuwa hapo through it all. Wamekuwa through our Benja, Katlo, Patch, wamekuwa ever since. Na I don't take such things for granted. And above all, manzen, as nimekuwa nikisikia through and through it all, kila place nimekuwa ninaekwa, kuna Mungu wa miujiza yufanya hizi vitu. Na grace yake imekuwa sufficient through and through. Amekuwa akiperform miracles, na ninamtrust enough ataperform miracles moving forward. Nikuchekesha kitu tukisipi. Mimi na Ahmed tulikuwa dance group. Tulikuwa dance group ya CU. Outsiders. Yes. Tulikuwa tuna break dance hatari. Tulikuwa break dancers hatari. Funky. Mbaya.
Wewe unauliza? Mlina shule gani? Cab. Kwanza Cabs ilikuwa. Hao walitutesa. Walitutesa. Madema Cabs walitutesa. Gate yenyewe ilikuwa inafungwa. Walitutesa. Shout out to Cubs. Kama ni Shout out to Cubs. Hey bana, shout out. Shout out. Hey, mlitutesa. Kama mnapangwa mngetoka. Walikuwa baniwa. Walikuwa baniwa. Haya. Philip, what do you want Kenya Rugby to remember you for? Hiyo nakuuliza blank check. Kenya Rugby. I think for the people that I've interacted with in the sport, I'd love to remember me as a person who brought integrity to the sport, being one of the values. Person who valued work ethic and held high ethical standards. So, and also someone who valued the aspect of community development. Because if I look back, one of the major things that I've always been asking myself, Wamae, when is it time for you to actually come back and say, you know what, let me nurture the next generation? And what a time and what a role as a head of academies for DBA, because I'm working with very, very young kids, and I'm seeing myself In those probably many years back. You're living many years back, the, and I'd love for a kid to have the same experiences that I had. But with you as a mentor and holding their hand and telling them, I did this, it didn't work. You should try this. Yes, exactly. Yeah. Aya, advice to a young Ochoa alikuwa hapa. Yeah. Good thing he's part of the academy, so he's a very young guy. And Frederick of course. And for young kids, one thing, like have your education in check. Have your education in check. Like, education is gonna take you places, but sports will open doors. It's a networking tool. Exactly. Like, don't shy away from being that scholar, but also if you have the opportunity to play the sport, and if you are playing the sport currently, don't let it go. So be an all-rounder. I promise you, balancing it out is something that you can do. Balancing sports and the academics and the professional life is something that people are doing, and it can be done. So as a young player, don't ever forget that. What is your professional life? What do you do? I am in IT. I'm an IT professional. I work with a lot of networks. So you have a full-time job? Cisco? No. So right now my full-time job is DBA and head of academy. But you're consulting? Yes, I can consult on a part-time basis. Yes, definitely. Captain needs you. Philip, this is a dumb. Si ni damu lakini unatupatia zile nini? Oh my word. Tours kwanza. 3 best place to tour. 3 best places. Anasema To tour mlisema tu Wellington. I think number 1 is Hong Kong. Hong Kong. Number 2, Wellington. Number 3, South Africa. anyway. So Hong Kong, Wellington, anywhere in South Africa. Cape Town. Cape Town. Please be. I'm very surprised that I cannot mention PE for various reasons. Yeah. Nobody mentions Dubai. I don't know. Si kama Dubai ni kama iko chini. I feel like Dubai is overrated. It's overrated. Yeah, but for places that you can go and get experience. Actually, for my best place is New Zealand, because New Zealand, unaona venye tuko hapa Nairobi, but now flip it around. Like flip it around. Mchana usiku saa mchana ni usiku, alafu usiku ni mchana. But weather is the same, but scenery is a bit better. Wako na mountain to look at. Yes, has better views. Basically Nanyuki ndio nini? Hizi ile zinafundisha utakuwa mali ruka zile za nini za siasa. KCB highlights za tour. Highlights that tour. KCB, I think I'll cover highlights that tour and management. I think highlights that tour. Manze nilihata tour ya South Africa for the team. Oh, ile coalition. I managed that. I planned that whole thing with the club officials, but mimi hiyo time kazi ilinishika, nikaambiwa chief, tukupatie leave ya mwezi aje. Tupatie leave ama uende kabisa. Hii si serious hivyo. Si serious hivyo.
Si serious. In fact, watu wataenda warudi. Bas. Doesn't that help you anyway? 2, any sevens trip with the club is always exciting. Always exciting. But to top it up, mimi nimependa Mombasa. Mombasa hata skin yako ina show. Mimi napenda Mombasa. Get tan. Me I think Nakuru niko na huyu akwenda Cameroon. Yake ni Casablanca. Yangu ni Casablanca. Mimi sikuara. No point for 24 hours. Na Maliliara. Uliara. So yeah, moving on swiftly. Sasa to move 5 best players to play with. Ndakupatia Jumbe kaka. Ndakupatia club na country. Club na country. Club. Top of the list is Ogot. Yeah, of course. Otogoze. Aliku. Ogot alimenta. Ogot really shaped me to be one of the best line-out specialists. Like attacking defense, alini show. Do hivi, fanya hivi, and I learned from him. Number 2 would be Jabungu. Short put. Jabungu tiko. Tiko. Funnest human being. Number 3 would be, I want to mention as one. In cluster. Katlo, Asin, Benja. Yeah, the pod. Yes, Anyo say they held me accountable because even when I was captain, they held me accountable because in as much as I was a captain, I was still a friend outside and they used to hold me accountable. Wamae, hapa unatumezeshea. Ukiwa dictator. Yes. Number 4. Derek Badizo. Wamalwa. I played with Derek. You played with Wamalwa, of course. My goodness. Mseni, unajua euphoria. Kuna kitu tu yuko, akona energy, anasonganga nayo. Wacha nitumie vitu nimelearn from presence. Akitembea tu. Yes, there's something about it. You get. And I learned so much from him. Especially your time alienda France akarudi. So alikuwa anatupatia hizo vitu, anatuambia majority of vitu tumelearn na tuna learn out of line out of scrum down alituletea from France. So yo Derek only last but not least opponent. Hapana, kuna last but not least, five club. Hii ni ngumu. Wa cluster. Rango. Goja, scrap that. Rango kwa hii cluster atakuja. Breathe 4 times. The last and top person, Andrew Amonde. Asusu. Ushaipata package yote. Like nimewapigia story nikamwambia venye nimekuwa nime struggle na size. But kwa hii time yote ikuwe club, ikuwe country. Nani amekuwa kando yangu? Andrew. So at any given point when that role of ball carrying ilikuwa ina come, nilikuwa very very quick. Wewe ni mkubwa. Fanya hii kazi yako. And by virtue of that, I may build a lot of character and strength. Because back ukiangalia hata clip zangu mingi, mimi sikwangi ball carrier. I've not been a ball carrier. I've been a creator. I can create. Nipatie Andrew nimwambie watu watatu watakama. Wakikam nirushe tu juu. Utalenga history juu anajua clarify. Alidunga mse macho. Ai wapi? Hapa chini tu hapa. Tumemaliza club. National team. Definitely. Kuna Kolo. My all-time roomie William Ambaka. On and off Lavina Sego na Biko Adema na weka in one. Going class. Kuna Tall. Na hii side ingine Simba ya Kenya A. Cluster. Ni cluster. Wale wataelewa lakini Pod J sijasahau. Pod J tulikuwa mtu mmoja Pod J. Kwa ile kona nyingine. Na alikuwa amepita hapa akaninia akaipa. Pod J. Hao wakumbuke.
Haya Hao wako against. top. Wewe ukiangalia juu hivi unajua it's going to be a long day. I kid you not. Hey, It's going to be a long top day. of that list. Hey, Patrice. Yeah. Aliwasumbua. Situation. Wana flanker holds. Aki Patrice is the player that A center. nasema mimi ni forward, I had to adjust. Anytime. And you talked about it by the way. When Patrice is Yes. At any time that naingia kwa pitch hivi naangalia juu. Naangalia 12. Unaona Patrice niko zile za my friend. I have to tackle double. Today is going, you have to put in an extra shift. Like hiyo ni guaranteed. For sure. Huo ni mtu naangalianga hivi niko leo ni siku mrefu. Number 2, Lavin na Sego. Juu utakimbia. Lavin ni wale flyers watakimbia straight kwako aachilie uko I have him. I don't guys. No longer. I have him. He passed the ball next to you. I don't Hiyo video review kifanya coach anakuambia chief you had all the time to shift from this player to whom amepatiwa ball. I was stuck. Mwambie coach ungekuwa I had hapo. stats. Number 3, Kajogo. Lawi Buyachi. Jogo. Boss, time nilichezanga KCB na yeye ako hiyo side nyingine ya Nakuru. Hayo nilikuwa najua number 1, it's either 2 things. Shoulder nitatoka kama nimeingiza ice ama nitaconcuss. Lawi Buyachi. Options ni mbili. Either you concuss, either ice, shoulder. Hiyo night sitadunda nitakuwa tu ice tu. That is it. Alafu 4, I'll put again Nakuru kichwa. Ni kwa ngoja ipa. 12 tena another. Ama 12 wamasumbua. Back rows. And ini by virtue of nikitoka tu kwa scrum hivi Unaitwa Macho lock eyes. alafu unaitwa flyer ameteta Wamae anakuja. Daily. Mimi niko grateful. By the niko very very grateful. Sikuwahi cheza. Anytime tulikuwa tunacheza na Nakuru. Nani yako anacheza? Chwaki. Si Chwaki. Okombe sasa alikuja. Alikuja after. Huyu mwingine 12 majuu alikuwa 7s. Huyu jamaa kinaambia na kila mtu. Ombacho amepitia story yake Shimenga. Ombacho amepitia story yake. Nakwambie hakuna kitu. Winnie amepitia story yake. Hakuna kitu ilikuwa scary kali. Funny thing is I don't know league ilikuwa na set you up aje. Like Nakuru alikuwa anacheza na Impala, after Impala wanacheza na KCB. So hiyo weekend tukipana na watu wa Impala. Watu ambia mabuda kuna Shimenga. Mimi nishaingiza baridi nikasema mimi kama back row. Ndio hiyo game ikifika naangalia hivi. Shima yuko. Haya. Naangalia hivi. Alikuwa anacheza option next. Kichwa niko. Na anakuja hapo. Na anakuja. Achwaka alikuwa msoa short. Yes. So be it. 5. Playing against. I'll have to mention a back row. Tony. Uli mention already. Ungoro. Ulifungua headlights. Ulishatuambia ati anapiga hii. Akifungua headlights. Akifungua macho tu hivi. Anafungua headlights. Mimi nakumbuka tu hiyo game ya semis alinipiga nikarudi kwa scrum down nika rotate. Andrew akakuja akapigwa akaenda Kamfua akakama akapigwa. Mpaka tukaambia hiyo time niliambia Kolago make sub ya back row. Sababu hapa tunaumia. Huyu jamaa ametukujia leo ako na namba yetu. Ana nini? Ako na namba yetu. After the beautiful thing about rugby, the older you get mnaanza ku hang out. Yes. Internationally. Internationally. Wetu watatu. Against. Against. Internationally with judge. Against Bedel sitaisahau. Alianzia hapa, alikuja kama Samurai Select. Afijia na anaitwa PO2I. A big number 5. PO2I kuja Samurai hapa? Yes. Na alinikanyaga hapa na akanikanyaga pia World Series. Yani home and away. Home and away. Hiyo
mpaka watu wa Shujaa na Kenya Sevens kuja wananiambia chief, huyu mzee ako ananiambia kwa kucheki tu hivi anajua huyu nitakanyaga. This guy sounds like alikuwa na ile step anakanyaga kama amepiga goose kama ameenda. Alinipigia moja hapa Nyayo, niliuma nyasi nikasema yes. Ulikatakata. Same thing Dubai akafanya kitu na akaachilia loop. Nikacheka tu nikasema sawa. Ni wacheni Philip Wamae. P.O.2i. Haya. Next would be Mickelson. Team. Mickelson walianza Team Mickelson. The legend. Boss. Have you seen a workhorse? Yeah. But that guy is not so big. He's tall, yes, but he's not so big. But he's a Conrad Smith like. My guy. I think ndo alikuwa engineer hiyo team for the longest time. So na kuna day tumepatana kwa rack. Akaniuliza chief, what you got? Mimi niko like, ndio team Mickelson ameniuliza hivi. What you got? Nikamwambia wait and see. Alizo kujibu Wait and see. Wait and see. Kuna kizungu tunakuja kwake. Wait and see. Wait and see. Hiyo game alituchapa lakini alifeel. Chenga alizipata. For sure. Number 3. Nimesema P.O.2i, Team Mickelson. No Samoans. An Englishman, a Samoan, Argentinian. Has to be an Englishman. Yeah. There's more here. Has to be an Englishman. Yeah, hii kitu unajua inapiga kwa tu hivyo. Hii kitu ni kidogo. Ilikuwa kidogo. Nani alikuwa forward wa England. Scratch that. Haya, sawa. Haya. Sasa tumeingia kwa zile maswali za ujinga. Martin Karaoke. Oh my goodness. Na ndio tuanze watutoe ile kuna ile moja tumeambiwa hapa hii. Everyone amesema. Hiyo iko kama moja. Hiyo iko kama moja. Sema kwa kiwanja. Hiyo t-shirt. You have lived number 7 leave it. Kitu fani ushasema kwa kiwanja mpaka sasa hii umeregret Hiyo that is what one. What happened? Hiyo ni nini ilikuwa na wewe? Hiyo game ilikuwa moto. Ile unajua kwanza umeendea turnover imekataa. Ya pili umeendea turnover wamekutandika. Ya tatu ukaponea ukachukua refa akakugea. So in this period unachemuka. Acha tuingie hii second half. Mambo imeanza kuwa moto. Jamaa, I think ilikuwa hiyo semis ya Nakuru. Ilikuwa hapa. Cup ilikuwa ref. Ilikuwa cup. Ilikuwa hapa. Ilikuwa hapa. Ilikuwa ref. Mimi huyo nimeendea tanova hii game ni moto by the kali hii hazina zimewaka moto. Leave it. Nikirola we. I've lived it. Mzee alikuwa hapa chini. Ilikuwa Nyikuli Brayo. Akanichekini akaanza kucheka. Nimesikia. Hakuna ref akishia alipeana advantage. Nakumbuka vizuri alipeana advantage sababu nilitake too long ku release hiyo ball. Anakimbia hivi akinicheki kwanza amecheka kaka. Kapa alitoa story. Anacheka niko chief. Huwa amesikia niko wow. Just get cup Nyikuli kaka. I've lived it. Haya, funniest thing umesikia kwa teammate. Game ni moto amesema Tamacho Atimacho imevunjika. Hii kwa teammate. Kwa teammate. Hii bana, in as much as ni mimi niliuza hiyo game. Kuna mtu anaitwa Captain Mbalasa. Post match interview. Guys. Tulianza nayo. Safi. It's certain. Even for my players. It's certain. Hiyo mimi ndo niliuza lakini yes. From
1% ina 20 minutes. Haya. From tucheza na teammate, opponent quickly. Opponent. Ya opponent I think nishaisikia ya hata kulimse ilikuwa timu gani tulikuwa tunacheza? Hata Mbota iko na mikono poa. Ati? Hata Mbota iko na mikono poa. No. Ile mmetoka scrum 1 2. Hey. Even a watch has better hands than you. Haya. From our nini? From our director. Huyu ndio mwenyewe. Sasa lazima tutoa. Asanteni sana. It has been an honor to be on this show. 56 episodes in. Yes. Asanteni sana. Welcome to Kangware. Na tukisemanga kama sahi, kama dawa kuisha. Tumeruka nje.